Hello, kick. Okay. Negative comment about me to one of your teammates. Yes. What is it? Can I know? I always used to say that I'm better at Assassin's Creed more than you, but they would always say you're better than me overall. Do you believe your teammates let you down at EWC 2025? No. In which part did they let you down? After losing, it's just I see the flaws of my team and I just couldn't help but compare my teammates to TLPH. Yeah, even though I trust my teammates, but So match பாத்தீங்கன்னா you just can't help it. Do you think 6 your minute team this year is stronger than ஆகப்போகுது. last EWC? இடையில பிரேக் வரும்போது நம்ம போயிட்டு ஒரு பால் விளாடலாம் இல்லாட்டி வாட்ச் பண்ணலாம். I think I அவ்வளவுதான். know why. Febby? No, not Teddy. I think, yeah, kind of Teddy, and I think also because of our new coaches, they improved so much. Okay. Do you believe this is the year you win EWC? Yes. Why? Because he's not on your team. But there's also a lot of strong teams, but I do believe that we can win. Okay, that makes sense. Yeah. Last question. You need to focus, Carl. Yeah, let's go. Do you consider me a friend outside the game? Yes. Those questions were not easy. I'm glad it's done. It was very tough. I'm glad it's done. The echoes in the land of dawn continue to resound. The champions who once ruled have fallen. Team Liquid Philippines will not move forward in MSC here at EWC MSC. 2026. As the throne stands empty once more, a new era has begun to take its shape, The new era. and a new king must rise And a new above. king. Team Vamos. Their journey seems far through trials and scars, yet they believe they will rise above all stars. Team Vitality. The dream they chased has led them to this stage. A new chapter for Indonesia begins on this page. Pro Esports. They defeated the champions who once led the way. The world will see how they earned their place today. Team Spirit. Through every setback, their spirit grew strong. They will carry the dragon's crest to show where legends belong. Yangon Galacticos. More than teammates, they are a family forged through the fight. They chase for glory to make their nation proud for life. Team Falcons PH. The trophy slipped away, but never their fire. Now they return to reclaim the title they desire. Onyx. Their road is tough, with new challenges across the lands, but they'll face every battle and make their final stand. Aurora Gaming. The world has begun to speak their name. This is Aurora Gaming's time to reign. 8 contenders remain. Some fight as the new hopes of their nation. Some fight for a glory that was almost within reach. But all 8 paths lead to the same legacy. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved
This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Oh, come on. It's not that bad. Oh, I mean, looks like I'm not remotely sad about that. I couldn't Now care you less, feel actually. how I feel. I started with TL, they got eliminated. Vitality next, they got knocked out yesterday. And now I only have Onyx, and they're up against Aurora of all teams. Some would say that you might be the curse, actually. Yeah, right. I mean, guys. She could. That's Be. unfair. She could be. Look, I mean, we're into one of our last days. We're losing 2 more teams today. Yes. First game coming. I mean, look, there's some really tight games. We are very much at the latter stages of the tournament now, aren't we? Do you think it's going to be Vamos? Do you think it's going to be Team Spirit? Oh, I don't know. I'm kind of feeling Vamos. I'm riding that wave a little bit, but I also think What are you doing, Chris? Chris! it would be really funny if Aurora did it, though, wouldn't it? Let's get into one of the last days here in the MSC at EWC. What? In the past, we were always in Asia. This year, we came to Paris. What stories are still left untold? Kami sudah membuktikannya. Tapi ini baru permulaan. Tiada siapa akan ingat siapa nombor 2. We need the win. Bukan sekadar keinginan, tapi tekad. Hindi ang pag-abot sa tuktok ang pinakamahirap. Ang corona ang mahirap ipagtanggol. What happened last year became fuel for us this year. This time, we bring it to Paris and finish it. A new lineup, new chemistry, new fire. Once champions, not settling. Not sitting for finishes. World champions, defending MSC champions. As the final boss of MLBB, can anyone stop them? Names have been made, stars have risen, but now they need to show the world what it takes to rise above. This time, the world is bigger than ever. Bigger than ever. New challengers step on to Yo, ஏன்னா இன்னைக்கு பெரிய டோர்னமெண்ட் நம்பி வந்திருக்கேன் ஏமாத்திராதீங்க for the pride of home turf. Some have never stopped chasing the throne. அப்படி ஏமாத்தினேன்னா ஒரே டிஸ்பான்மெண்டா போயிடும் இந்த மாதிரி போட்டு பண்ணிடாதீங்களா Some stories find their ending. A new shot at glory.
one more chance at redemption. We are back. Kali ini. Sekali lagi. This time, one more win. Pareho lang ang chance. Everyone has a chance. No one is untouchable. Let's fight. Ikan ako kalau bisa. Two champions, one game. Paris breaks through limitless possibilities. Welcome back, ladies and gentlemen, those here in the building at the Lenovo Legion Gauntlet at EWC 2026, and those online, welcome. It's MSC. We're in day 2 of our knockout stages. We've sent 2 teams home yesterday. We're going to send 2 more today, but that also means on the flip side, we're sending 2 teams to the semifinal, which not only guarantees you $150,000, but a chance at club championship points and one more shot, one step closer to glory in MLBB. I'm your host, Rain Day. I'm going to be with you all these days with the amazing, talented crew here at MSC. We were lucky to work with Renmar and Mirko on panel, joining me for the first part of today. Yeah. Looking good, wearing the pin, and we're excited for another knockout game. I'm feeling good today. I slept like a baby. I went to bed. I had some sweet dreams. I feel amazing this morning. Don't you guys? Don't you? It's all right. It's all right? It's all right. What, Yeah. did you not get your coffee yet, or what? What's up? I got my coffee. I got Did good you did? breakfast. Yeah, but it's all right. All right. It's all right. all right. Cool. It's all right. You know, energy drinks are coming out in the next couple of days. He's getting ready. We're conserving Mirko because he's got a lot to do. Unlike Renmar, though, I didn't sleep like a baby. I slept with a baby. My daughter's actually here, and so at this point, she kept me up for about 3 hours. That is neither here nor there, though, because we have the energy for what is upon us, guys. Let's break down what happened yesterday in our STC Rewind, because it was a day full of challenge, of opportunity, and yet, of course, there was also some domination. Ooh, domination. Yangon Galacticos, what they did to pro esports. You can put that up in a museum in terms of asking why or how can you dominate MLBB in this fashion. I didn't expect it. I thought it would be much closer. It really didn't feel like we got to see pro esports. We saw more of Yangon Galacticos. Absolutely. Then in our second match, we saw Vitality stop Falcons going to the semi. Oh wait, that was in my dream. My bad. Yeah, that was Yeah, wake up, man. So you did sleep a little. I guess you did sleep. You know, some good sleep. Got that deep sleep to get that sweet dream. Unfortunately, very far from reality. Haji, this man right here, really dominated Vitality a lot of those times with the Selena picks, and I think we're going to see a different prio. I think it's the same for Yangon and Pro, right? Yeah. We're seeing a shift in priority. We're seeing a shift in gameplay as well. Teams that just stick to their identity, rely on their strengths instead of trying to play the meta game all the way, find more success so far in the knockout stage. So I'm wondering now if day number 2 of knockout stage will be a similar, you know, routes for a lot of these teams. So again, rely on their identity, or do they still try to stick onto the meta? Yeah, day 1 of knockouts really proved even more my theory for this meta, that you have to be very creative. It's good for you to have your identity locked in with the idea that you just have enough flexibility to keep it within what you know, but leave some surprises for your opponents. And Falcons definitely surprised Vitality, especially Haji. Performances on the Selena, the Farsa, a hero we thought that couldn't make it in this meta, showing up. Oh, crazy. You can see the reaction of Brigadier Gideon right there. Oh, man. And you know what? There's a lot of things that we got from yesterday, from the Barat's first pick memes to all of the surprise that went with the Philippines continuing on in this tournament. Many people doubted Team Falcons PH coming into it because they were the 2nd seed. The 1st seed, Team Liquid PH, had gone out, but look at that sweet, sweet revenge. They crushed the keys of Team Vitality, who came into this being looked at as the stronger squad. But that means that there is still one last representative from Indonesia who will be playing today, and the Philippines move on. The implications, though, guys, were much bigger for that, because if you look at that chart, congrats Navi so far, but Vitality in 3rd, Falcons in 6th. When you look at those 2 teams, and even Aurora Gaming in 8th, who we'll see later on today, the implications are huge, Renmar, especially for that last one, Vitality going out, and now Falcons, Aurora Gaming may be able to climb. Yeah, they have a chance to make it into the top 5. I think for Falcons, they even have a run for making it within the top 2. Yeah. If they win this tournament, they could even end this week with top 1 in the club championship rankings. Well, this is a great showcase. Thank you so much, Aramco, for these club championship power rankings. We had a chance to catch up with Chris a little bit after that. A small club championship update from myself after what happened last night on our stage. Now, it got seriously interesting, didn't it? Between, of course, Vitality and Falcons in a huge, huge moment in the club
Championship. We're going to have a little look around at the totem and just see how things are going. But as far as things are concerned, throughout the rest of this week, we have some big games for Falcons specifically. We're talking about Street Fighter, we've got Overwatch, and we've got Call of Duty. So not only did they beat Vitality yesterday, it's put them in a good position now to potentially overtake them and maybe see themselves on the top spot. They are favorites in 2 of those games that we have going on throughout the rest of the stages. Let's see what they can do. Right now, they're sitting in 6th place. They are less than 1,000 points behind. So a couple of wins here and there may well propel Falcons to the very top. Teams like Navi, who are very much sitting in that 1st place spot, don't really have too many more games. Have they potentially peaked too early? Falcons are the team, though, that potentially could get themselves over the line and into 1st place for the very first time. Let's see if it's going to happen. It's a big week in the Club Championship. We'll be keeping you up to date with everything we possibly can throughout the next few days. Well, the beautiful thing is, those fans as well, very beautiful. We've had so many great fans over these last days, guys. It's been awesome. The energy has been electric here, and I cannot wait to continue to see what today provides. That last match today going to be incredible, but fans already filling in pretty early in the morning, and Rinmar setting the scene. Yeah, it's always a great vibe with all the fans here around. And you really think of MLBB as a European game, but the Europeans are showing up here from everywhere in the continent, and it's great to see. Yeah, a lot of Filipinos as well. You know, it's just We're everywhere. And they're coming here to support We're Falcons everywhere. again, doing such a good job Not at it as only well. Filipino, especially as they not won only yesterday. Euros, Just gotta keep reminding myself. Asians. Yeah, they did. India. I know. Yeah. Over Vitality. Yeah, Mirko had some tough moments accepting that key crush, and here it is for one of the teams. Yangon Galacticos took down Pro Esports, who made a great run, but it would be Yangon who would really, really show their dominance in that set and make a claim for being one of the strongest teams here, undefeated so far. When you look at this one, Mirko, I mean, Vitality, obviously on that side, but to be honest, Falcons from the very get-go showed that they had a better pace and understanding of the meta so far. Yeah, I think all the way from the group stage as well, right? They were the ones actually dictating the tempo of the game. Yeah. It was just Vitality who were able to beat them in the later stage of the game. Yeah, Team Falcons, PH, and Yangon will face off. This will send one team home. That is not going to be an easy match. Yangon, again, undefeated. They look like one of the strongest teams, I kept saying, in the galaxy, because India team and they for the one of points. But now we go on the other side of the bracket, gentlemen. It's Team Vamos versus Team Spirit to kick us off. You already saw some Team Spirit fans in the house, and we also have Aurora Gaming versus Onyx. That is going to be an incredible matchup as well. And I want to remind you that if you think you know who's going to win, we've had some upsets. This has kind of been the MSC of the unpredictable. Make sure to get your pick'ems in. You can earn your share of $300,000 and the opportunity to just say you were right. I mean, which is, I think every human being wants to say that as well. Also, another thing, before we get started, it's still Rhino Day. This day continues. It keeps on going. Make sure to get your emotes. If you don't get your emotes by now, you just don't deserve them, because we've been telling you every single day. It's Rhino Day. All right, gentlemen, let's start talking about this matchup, get into these players, because, of course, it's Team Vamos and Team Spirit. They arrived earlier in the building. Renmar, what's your take just heading into this one? Well, I'm looking more at Team Spirit and asking them, have you rediscovered yourselves? Was the GZG and, of course, the loss to Vamos the wake-up call that you needed to get you back in form so that you have a shot at solidifying yourself in the top 4 and maybe making a run for the grand finals? Because Vamos look like they're just a team that completely know who they are and how they want to play heading into MSC. And it almost just seems like after seeing their chaotic team fights, after seeing their weird identity, their awkward style of team fighting as well in MPL Malaysia, that they would just do well in internationals, right? Going up against these teams who are just so good at controlling that slow tempo game, playing it disciplined, but then the patch hit and everything turned around. Even for Vamos, they felt the confidence. They played on scrims. They have their own identity now, and it's so weird to see because it's such a big contrast compared to Team Spirit, who again, coming into this tournament was also favored. Everybody thought about, all right, how is their discipline style gonna work out? They're gonna probably dominate the group stage, but they didn't. So again, seeing that matchup all over again, seeing Spirit's very slow macro build-up up against a team that just wants to constantly pick these brawls and bring it onto you, I'm excited. I'm excited to see if, again, like you said, Renmar, if Spirit have actually done what they need to do
to adapt. Yeah, it looks like they're doing some unique new things for setup. It's like they're testing their reaction time. That's a Sawo influence. Yeah, I wish we get to see more of these with our players. Although Sunset Lover with that, hopefully he can catch that. For Vamos, the unpredictability and creativity, I feel like you can also amount it to their head coach and Coach Bakbet. Long-time coach in the Philippines, he was always a guy that we called one of the drafters of the universe, because he would show up with some things that are out of this world, out of this galaxy, and then make it work. And I think that suits Vamos very well in this patch, which is why we see them excel, why we see them being able to translate how they want to play in the game with their drafts, and it's been a beauty to watch. Yeah. But with them, there always needs to be a balance. Sure. If they lean too hard towards one direction, that's where Team Spirit can pounce. Great preview of these two teams as well. Coming into it, Team Vamos have some of the most electric stars that you will expect in MLBB on stage. And of course, I'm talking about Error 404, Sapat, Klawkun, Zekeef, and Natko. This squad is ready to make a dent here at the MSC bracket, but will they be able to go all the way? SRG out for Malaysia. It really all relies on Team Vamos now. So firstly, Team Vamos started at season 14 MPLMY, and then we qualified to M6. When I left, they never qualified to international tournament anymore. I'm joined back to Team Vamos middle of season 17, and we made it. We go to MSC right now. For season 17, Team Vamos is a last-minute roster, right? For me, I think going to EWC is a miracle lah. So when we qualify to MSC, I'm so happy and also proud for my team. இந்த டோர்னமெண்ட் ஆடுறாங்களா அவங்க ஏஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியா தான் இருக்கும் Team Falcon Mena will be a strong அவங்களுக்கு team also. e-sports சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு To the main stage, and we just focus மதிக்கிறாங்க on அந்த our பக்கம் strength. e-sports நம்ம ஊர்லலாம் இந்த ஏஜ்ல வந்து நான் வந்து கேம் ப்ளே பண்ண போறேன் e-sports ஆட போறேன் அப்பன்னு கேட்டா அப்பனா வீட்ல காது மேலேயே ஒன்னு போட்டு படிக்க வேலை மட்டும் பாரு அடிச்சு பட்டு விடுறாங்க நம்ம ஊர்ல இதுக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்றது கிடையாது Of Malaysian team need அதான் to step பிரச்சனை up to become like them. If we doesn't have SRG, ஏஜ் கம்மி தான் e-sports ஆசை இருக்கா அப்படின்னா ஒன்ன புரிஞ்சுக்கங்க உங்களுக்கு அதுல ஃபுல் கான்ஃபிடன்ட் வேணும் ஃபுல் டெடிகேஷன் வேணும் உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் in the grand final of MPLM Boys season 17, வீட்ல நான் சொன்னாலும் எனக்கு இதான் வேணும்னா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் Error 404 was crying. I feel சொல்லுவானுங்க disappointed with ஹார்ட் ஒர்க் myself பண்ற because I think I ஸ்மார்ட் can ஒர்க் பண்ணுங்க do அப்படின்னு much more better. எல்லாத்துக்கும் பொறுத்தாது I always had a dream to help my mom, especially about money, right? So being able to be here at EWC is like dreams come true. The prize pool is so big. I think that is big enough to help my mom. So just keep believing us and pray for us also. Live you. Sapat talking about helping his mom there. It's an amazing story, and I think that you could tell there's so much energy around Error 404 in this team, whether it's the highs of the emotion of qualifying, whether it's the lows of crying and finding stability with his teammates. That's an amazing journey. But when you look on the flip side of things, they're going up against Team Spirit, and this is a different journey, a team that had an identity but lost it after they faced a few tough matches earlier on. Hopefully some of the changes that they've made to allow Kid Bamba to do what he needs to do, and Zaur Egoist, who is the youngest player in this entire tournament, hopefully in the jungle they can find a way to fly. Team's still winning, how can I flop? On the rise and it just can't drop. I joined Team Spirit in the very first season and in MCC, and then we won 5 seasons in a row. Bridges burn, tables turn, highs and lows, gotta figure it out. So in this MSC we have Zaur Geist in jungle and not one shot, and I think Zaur is just a young talent like Donk in CS2, and he have better communication with team. His mechanics are great, so we trust in him a lot. It's not that we didn't want to work with him earlier. It's just that it so happened that everything came this way, and he's only in the team now. But obviously the good thing about him is that he's 16 and obviously very talented. So I have high hopes for him. It's really going to come down on how he's going to feel in the game.
Onyx Philippines and a heartbreak for Team Spirit when they had the lead. I mean, if you've been watching MSC up to this point, you know that even if you have a 7, 8, 10,000 gold lead, the game can still turn around. It's very sad to lose like that, especially in the last game where we had a 10k gold lead and then... To the rest of the world, we have been known as a team that's more concentrated on their micro, more on fighting. We tilt, we choke. That's the opinion of the other teams. But this year, this tournament, we have new goals and we really have been working on our attitude to get better in game and outside of the game. So I really hope that we won't let the fans down and that we're gonna give a good show. This MSC we hope to prove that we can beat tier 1 teams in South Asia, like In a way, starting from zero, but also in a way, knowing from your past experiences and trying to improve everything. Starting from zero. we always confident, but this time it will be like better results and not only words. Well, on the side of Vamos representing Malaysia's last hope here and trying to make sure that they can move on to the semifinals. On the flip side, Team Spirit from EECA recently, in just the last several years, able to compete here at MSC, now trying to figure out if they've moved past the title of gatekeeper and can now enter the gate. They've been, unfortunately, locked in themselves, locked out themselves by the Philippines or Malaysia or Indonesia. Will it be the same story here today? Well, I'm pretty sure that's the biggest chip on their shoulder, that they definitely have to get past that hurdle, especially since last year their loss was shocking to them. They haven't made it to top 4 at MSC just yet at EWC. And this has to be it, especially after the loss that they suffered against Vamos in the group stage. Yeah. This is the proving ground. This is the time to really step up. And as Hiko said, put action into the words. Yeah. Hey, they had the Vamos run in the group stage, right? They were the ones that actually went undefeated last year. Yep. They were the ones who chose Onyx Philippines, and that's why it hurt so bad for them that they lost earlier. I mean, we saw the clip, Bomba, devastated by that loss. Yeah. Against Vamos this time around, they're coming in as the underdogs. And I always feel like for these regions, Spirit, Aurora even, and Yangon, they do better when not a lot of people are actually thinking they will win. Not looking at the votes, though. There are a lot of people who think Team Spirit are going to win. 73% of you think Team Spirit is going to win. Why do you think that is? I mean, you mentioned yourself, Mirko, Vamos coming in. I would say Vamos seemed to be the stronger team coming into this. Same. For Team Spirit, they went through that journey of, okay, we are this, but then they went down. It's a journey of self-discovery. Meanwhile, Vamos has been consistent. Now they're at that point where they're innovating. Yeah. Our Spirit now at that point where they can match that, because if not, then they're going to be falling behind in the drafts. We are so lucky to be able to see a meta like this evolve. We reached 70 unique heroes. I think 90 is the number we wanted to reach. We still have a few days, and we'll see how many games this goes. Yesterday's games were quite short, but today, do you think we're going to get to our final best of 5? Do you think we're going to see some 4 or 5 game sets here? I think so. I think especially for our second match, right? This match, it really comes down to who gets a tempo. I feel like if Vamos stomp Spirit game number 1, we might be on track for a 3-0. So but if Spirit were able to, again, slow it down, then we can get those 4 or 5 games in. Yeah, and you know what? Also, I think Zaur Egoist and Air 44, we talk about this. Who's going to take over? Because initially it was Hirara, Ling, and now that conversation has completely changed, Renmar. Yeah, it's going to be a little bit more difficult, I feel like, for Zaur, because now you have to keep up options for utilities open. Air 404 has just been on an absolute tear, incredibly talented. But I'm looking more in the gold lane. We need to feel some Hiko. Tank heroes-லாம் பார்த்தா வந்து கொஞ்சம் nerf பண்ணிட்டாங்க. அதனால வந்து இந்த சீசன் வந்து அதிகமான assassin picks. இருந்தாலும் still putting him on a winning matchup, put Zaur on a hero that can capitalize on that. We were talking about it earlier, or not earlier, yesterday, about those picks for Young Galacticos as well. For a lot of matches. So right now for Spirit, but I am seeing a lot of assassins. Side lanes up for success and capitalize with an assassin. We've been focused so much on the jungle, a lot of people playing Hirara. That's kind of the natural symbiotic relationship, but the gold lane has proved to be the answer or the problem. Which one will it be for Team Spirit? No spot and for Team Ling. Vamos? Both Sorry. teams coming in with a lot to prove. Let's kick it over to the stage and begin our Series 1 of the day. Yo. Let's start.
Dude, Milosh, Mirko. Are you okay? No, bro. Is it? It's Oh vitality. no! Yeah. Who gave him the vitality key? What? I think he stole it outside. He's You the my biggest goats, vitality bro. My fan. goats. That's It's- my goals, bro. We know, It's we okay. It's look. They'll be so much better. M series, right? It's a few No, months. they won't, bro. Oh, wait, are you talking like vitality? No, you can't say Oh, that. I'm sorry, He's I'm already sorry, heartbroken. No, they'll be okay. sorry, It'll be fine. It'll be. Look at my goals. Wait, Dude, I are you thought you'd be record- used to it by now. Hey, look, you can't do that. This is a private moment. Yes, my friends, heartbreak, tears left on the cutting room floor, and that is only the beginning of our knockouts. Yesterday, day number 1 sent 2 teams home, and what a way to say goodbye to Team Vitality. The Bees have buzzed away back, and on the other side, thumbnail oda maathuniya YG, they had vaara a mattudhu hell of a day, Rose. Yes, indeed, Milosh. But today, we will find out the last 2 semi-finalists that will be competing for the grand finals ticket tomorrow. Today, 2 best of 5 will unfold here at MSC at EWC 2026. 2 keys will be shattered and 2 will continue their journey. It's the beauty of the tournament here. and mobile it's the beauty பண்ணலாம் that பார்க்கறேன் we have செட்டே ஆக so மாட்டேங்குது many, well, pretty much every single rematch that you could ever ask for inter-regional, and that's what makes MSC so damn special. But we got our day ready to go. Yes, indeed. So, for our first matchup of the day, ladies and gentlemen, join me in welcoming Malaysia's finest, Team Vamos! This is what they call a last-minute roster who now carries the hope and dreams of Malaysia on their shoulders. They have defied the odds by taking down favorites and showing the world what they are made of. But can they continue flying? Can they win the matchup they asked for? Will Hala Vamos come out on top? It's a big ask, but if anything, we're getting the best part of it all because their opponents are ready to roll. Please join me in welcoming Team Spirit! Team Spirit! They made statement after statement in MLBB, but failed to stop the Vamos rising tide in the jungle in our group stage. The Dragon, my friends, hungers for victory. The Egoist yearns for a second chance. And revenge? Oh, it smells like Team Spirit, all right. You know what, Milosh? Will the gatekeepers gatekeep, or will they be gate-kept? Only one way to find out, boys. You may place your keys and take your seats. And of course, to our captains, don't forget to meet in the middle for a little handshake, fist bump, or maybe nothing at all. We'll see what we get out of it. They asked for this matchup. Respect between our teams, gatekeeping, slay queening, and they're ready to get into it. Only one will head to the semi-final, and the other, he's crushed just like their dreams. So, who will come out on top? Only one way to find out. Let's head over to the Land of Dawn. The first half of MSC EWC 2026 knockouts delivered a story of revenge and redemption. Day 1 opened with 2 long-awaited rematches. First, with Yangon Galacticos denying Pro Esports revenge, securing Myanmar's second top 4 finish since MSC 2022 without dropping a single game. And just like that, Yangon Galacticos remain undefeated. Vicious win, a sweep in the quarters. In match 2, revenge was served as Team Falcons PH eliminated Team Vitality. Now, Team Falcons PH are just one step away from returning to the grand finals. Team Falcons, after losing the first game, will now make it to the next stage here in the knockout stage. Our story continues into day 2, first with Team Vamos versus Team Spirit. Team Vamos were the first to choose during the draw. Can their gamble pay off, or will Team Spirit make history by breaking into the top 4 of MSC? Then comes our match of the day, Aurora Gaming vs Onyx, a rivalry that started at MSC 2025. While the MSC 2023 champions still haven't found redemption, Aurora Gaming stands as the tournament favorite to win it all. 2 teams will rise, 2 teams will fall. Who will rise above? I didn't realize what it smelled like until Milos said it, like Team Spirit. That was a good one, my man. We were listening to some jams as well. Shout out
Nirvana and shout out what they will be feeling, which is exactly that if they can get a win. Either side stands to gain so much, but also stands to lose it. EECA and Malaysia, Team Vamos and Error 404, can they continue the dominance? They saw that matchup against Zaur Egoist go the way of Error 404 so heavily that they need to do something about it this time around, Mirko. Maybe it was because they were behind in the meta, right? Because for Error 404, they were able to, again, lock into Hiraras, play around these comfort picks, these heroes that are just purely strong. Now that we're seeing it, I mean, in day number 1 on the knockout stage, Ling completely disappear. Yeah. I think that could have been kind of like a misread of the meta for a lot of teams in the group stage, picking up the Ling and doing well with it. Maybe because of placebo, just thinking, oh, Ling's good, dude. Yeah, it seems like teams really read into it because Nolan's even more of an option to Ling now. Teams are willing to completely just snub Ling, looking at the other problem heroes instead. Let's see if that will still come into effect, considering that the matchup is Error 404 versus Zaur Egoist. I just want to point out, again, ever since we got here, it's been that overwhelming feeling of, I can't believe MLBB brought us out here. Who'd have thunk we will be in a live audience filled with a bunch of people cheering for Team Spirit as they go up against Vamos. MLBB brought us here, bro. It's a beautiful thing. And what EWC has done this year, I mean, just incredible. Being in Paris, the quick transition, I mean, how hard must that have been? But it's all led to these little things. And we talk about the little moments, right? The little decisions. And I know it's kind of a meme from yesterday, but the Barats is also a big part of Team Spirit. And Kid Bomba is a big part of making this team be the success that we know they can be. My question is, after seeing yesterday, having gone 3 wins with Barats and no losses, do we see the same prioritization? Does that become an Achilles heel that they play into, or do they go, wow, let's pull back? I feel like as long as they don't stretch it to its limit, maybe for a game or two, if they want to prioritize it, sure. But the moment it stops working, change your priorities. We were talking about it with Vitality yesterday, and Shogun, he was fantastic on the Barons. But eventually, Falcons read into it, and it became even more demanding for the EXP laner to pull off properly. You see, there's one thing Drought பார்க்கும்போதே வந்து யார் அதுல லாஸ் பண்றான்னு தெரியும். If you can actually utilize it well. இப்ப டாப் பிக்ல லாஸ்ட் ஆயிடுங்க அப்பனா சொல்லி முடிச்சு. It becomes too one-dimensional. That's right. If you look at Vitality, the way they utilize the Barats pick, it was first pick, but it was never played in the jungle. So it was never a flex pick in the minds of Falcons PH either. They were like, all right, the Barats gonna go straight XP, especially then with the Paquito, right? They just kept on putting in jungle. The one game they won, it was in goal, but then after that, it was just, again, kind of a habit for them to pick up the Barats but always put an XP. So now if we want to see Spirit pull up those flex picks, we need to see it in more roles than one. We need to be able to utilize that flexibility of the pick. Yeah, and I will double down on that. That if ever Spirit wants to make this a little bit more difficult for Vamos to read out the draft, then first pick that Barrett and then shock the world by putting it in the hands of Zaur Egoist. You're not going to expect that at all. Wow. No one expects that. Goes the only Indonesian gold laner still competing in the MSC 2026 knockout stage. Wow. All right. One of the 2 Indonesian imports over there on Team Vamos. Oh yeah, we do have an ID team in Onyx, but I guess not an Indonesian gold laner. Yeah, first I was thinking, an Indonesian gold laner in Onyx. Wait, no, that's Kelra. He's இப்ப சடனா போன அப்பனா அவனால வேலையை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது, கடையை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வீட்டுக்கு வந்து ஒரே இன்கம் கடை மட்டும் தான். In MPL Malaysia, mechanically, even in MPL Indonesia when you played for Evos, mechanically he's always great. It was just the decisions that he would make in the lane and in around these team fights where it was just too bombastic. Yeah. I love that. This meta really rewards bombastic. அது இல்லாம இந்த காசு இல்லையா, அக்கவுண்ட் ஜீரோ பேலன்ஸ்யா. Hey, love the Natco playstyle so far. Yeah. So we're actually having a little bit of a delay in the draft, so we're going to come back to it when it's ready. ஏடா சுத்தமா காசு இல்ல bro, 1 ரூபாய் கூட இல்ல, அக்கவுண்ட் ஜீரோ பேலன்ஸ். When it is all set. One of the interesting things about these teams, when you go to the statistics, and you mentioned flexing, Paquito has been played in gold twice, Team Spirit. Hiko has won both games. And so if you use
really, I think Bakito a little bit more in this matchup. Drought pick காமிக்கடா என்னடா இப்படி பண்றீங்க? A lot more options for Team Spirit. கேமரா சுத்திட்டு இருக்கீங்க. Exactly. If you அங்க வந்து drought pick ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடிட்டு இருக்குது. காமிக்க மாட்டேன்டா. We're probably not going to see it in this specific game. Yeah, but you're cheating. You're cheating because you're looking. No, but we gotta. Yeah, but we don't know though. The audience doesn't know yet what's happening, so we're just creating questions. Yeah, no, it's okay. We read it out. There we go. There we go. Now you guys can see. We can see here, but not for you Esmeralda, guys. So, here we go. EXP. Okay. We didn't know that was actually banned. So Beldrick. even Vamos was considering Hyper Hirara. Ade opposite banana. Nico is Atlas, way too good. Guinevere, So let's take it out. In Spirit, I feel like this is smart. They take away the Freya. Like எப்பனா இந்த பக்கம் 3 CC heroes அந்த பக்கம் 2 CC heroes. Willing to give the Atlas without a direct answer to it. That might CC come means back to bite them. crowd But control. as you look at the bans, even Vamos respected the Barrett's capability. Atlas and ala Sawa was great on the crowd Marcel control பண்ண up முடியும். against Ignite. Guinevere ஆல Always a big fan crowd control of பண்ண முடியும். Guinevere coming out early. Zuxi ஆல பண்ண முடியும். அப்படியே ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா Beldrick மட்டும் தான். Hirara Esmeralda in the beginning. Yeah, crowd control இருக்காது. crazy crowd control if they're able to actually land those skills on Only Team Spirit. It's going to be AOE troublesome. But damage. again, usually when you go for these combos, you So lose இந்த out pick on a bit of பாக்கும்போது that counter matchup, right? அந்த And it பக்கம் does வந்து feel like Team Spirit crowd are control already இருக்கு. building Damage towards இருக்கு. that. Those strong இந்த side பக்கம் laners. They pick up the Esmeralda. Damage இருக்கு. Bakito and the Barats were crowd already control banned out early. okay And now அந்த they மாதிரி get rid of இருக்கு. the Arlet. So The Freya was இப்போ also வரைக்கும் taken out. I feel like the Valentina ban was more of Atlas respect team to கொஞ்சம் Cloud. நல்லா He's இருக்கு. been having இந்த பக்கம் phenomenal பார்த்தா games on கொஞ்சம் that tanky-ஆ இருக்கு. Valentina. And again, for Papo. Spirit, it's all about enabling Bomba as well. They ban out the Melissa too, trying to give Zara Ego his more Unleash space. the dragon. Bomba as well to Okay. really penetrate through this front to back that Vamos seem like they're building for Natco. Interestingly enough, some of the pre-show talking points, Bakito banned, as Renmar mentioned, Barat's also banned. One of the only games we saw Marcel played and won, that was Team Spirit. So they banned that one out. That's not too surprising. Moskov coming in late alongside the Melissa, focusing on the gold lane. So we probably won't Moscow have ban, anything crazy. Eric ban, But Melissa one of our ban. only games we've seen Atlas let through. So Because lot of three players really using strong Melissa, heroes to Moscow, start off. Claude and joining the Eric roster in of goal Team lane. Spirit. And a Brody response. It's really looking like Vamos just won across Okay. the board. High crowd Brody, control, roam mid Cloud, trio that could give a lot of nice difficulty for this assassin Hirara early on. The Brody into the Claude. They might have already just won with 4 out of the 5 picks. Wow, that's how strong you feel it is. Yeah. Wow. All right, what can Spirit do here? Hiko still has that final pick. என்ன pick? Yeah. கடைசி Gold lane's pick. already picked up with the என்னதுக்கு XP. அப்புறம்? Now it's all about the mid lane. So இந்த பக்கம் பார்த்தா வந்து ஒண்ணு மேஜ் எடுக்கல. at this அந்த point, I பக்கம் don't think வந்து they should go. She's not against the Hyper Guinevere யாருன்னு and தெரியல. Atlas right now. You're gonna have to go for a little bit more poke, maybe range as well. It wouldn't be too crazy for them to actually play with the Yves, but Khalid. the Bene should stop. Wait, that's a Khalid. Never mind. We've been seeing this, by the way. Benedetta Khalid. Wait, so is that is Benedetta? Because the name is Benedetta, the image is Khalid. Yeah. Okay. No, I got It's confused. Benedetta. Name is Benedetta, but the character is Khalid. It happened yesterday too. Okay, Guinevere Hyper, Looking for mid Khalid. guys, I think could be. I mean, we saw Farsa showing up really EXP? well. I was thinking of Farsa or Yves against the Brody, but the Benedetta should already stop that, and that's why they're gonna have to go with Vexana. the safer choice Very into well. Vexana, try to peel Vexana. away against the Atlas and the Guinevere. All right. This Vexana pickup, I feel like, was the great balance of it all, but then you have to pick up Purify, Vexana which can means you would have the flicker, counter but at least you'll have the counter almost engage with all the hero. fear Because he's right CC up in front and and the knock-up from your ultimate. I still feel like we're gonna see Vamos take control of this game. That Roman trio is deadly. If the team fights are all So, really AOE நல்லா and இருக்கு. if Vamos can Request. force those 5v5s, பாப்போம். I agree. But if Spirit can utilize those lanes and punish them before the அட்டசால team இந்த fights, அளவுக்கு டீமுக்கு பிரஷர் கொடுக்க முடியுமோ அதே சேம் அளவுக்கு பார்த்தா வந்து lose Beldrick at கொடுக்க முடியும். start. But if he can get it, is Team Spirit the team to beat here? Team Vamos comes in as the favorite, but you think it's going to be Spirit. Let us know in the chat again if you think that's going to go that way as we kick off for Series 1, Game 1. And it's going to be, I believe, Leo and Trex. Hola and privyet, everyone watching from all over the world. This is the opener for day 2 of Knockouts. Team Spirit facing off against Vamos. It's Trex and Leo at your service. Bro, I am extremely they are excited cheating. for this series here. Yesterday, we Khalid had some screen la fast காமிச்சு ones, a பார்த்து 3-0, மத்த மேல பண்டிட்ட இருக்கு. 3-1. I got a feeling this one could honestly go the whole distance, Leo. I'm என்ன glad to எப்படி see that ஏமாத்துறீங்க? despite the எனக்கு rocky புரியல. road அங்க that வந்து Team Spirit நேம் had வந்து to go பண்டியட்டா through in the போட்டு groups, மேல வந்து they காலிட் evolved. காமிச்சிச்சு. The past 72 இப்போ இங்க வந்து hours பார்த்தா since we last பண்டியட்டா saw them in இருக்குது. action,
புரியல I've seen எனக்கு. them evolve their drafting patterns, which our What panel happened? actually did well to point out. Looking at the emblems right here. Did you see this Vexana comment? So உங்களுக்கு emblem என்ன emblem யூஸ் பண்றாங்க என்ன buildனா இத காப்பி பண்ணிக்கலாம். It has worked. It has given some options, especially against something that wants to kind of more walk towards you or dash towards you. It's not the most, and the non-flicker mages are kind of coming back too. And she is forced to flicker here, given all of the straight lines that Vamos are drawing through. The heart of the lineup, Sepat on that Benedetta. Error 404 on a Guinevere that can literally find you wherever you are. And of course, Zequeef, who could just find massive Fatal Links, who can only really be purified by Kid Bamba and Hiko. Looking at this matchup, Nako versus Hiko. It's weird that this long in the tournament, we haven't really seen Hiko Mania take off. We haven't at all. And even last World Championship, I feel like we haven't really seen Hiko in that prime state. It's been a couple tournaments, for me at least. The Hiko that we once knew that was extremely aggressive. I don't know if it's just Team Spirit taking a more passive route. We had that interview with Bomba not too long ago where he was like, I just want to go even in my lane. I don't even need to win it. And I think Team Spirit is trying to get that discipline. But I think right now what we need to see them is the aggression. Early game இருந்தே ஒரு டிசரா டேமேஜ் பார்த்தனா வந்து ஈவென்ட் இருக்கும். Body இருக்கும். ஆனா கிளாரிட்டி அப்படி இல்ல. It's easy free turtle. Very clean off-cam pick. And I think it's a good trade. When you're able to get some traction in the gold lane, sometimes it can be worth giving up that turtle. Zartho is going to take a little bit of damage. Should be able to get away from this. He's on the Harara. Nothing major. Team Spirit, even after losing the turtle, takes the gold lead. Zartho quick gank down. Nako tries to get away, but the retry gets the slowdown and helps secure that first blood. So லாடுக்கு பதிலா with Team Spirit getting a 500 gold lead off that exchange, I still can't say it's worth it. I can't with my whole heart say that that was a worthy trade, but looking at EXP diff, this puts him up by almost a full XP bar up. Zarigo is off to a great start. Sawa still not at level 4. Zequeef has already reached it. So this is something that I think we have to consider. Zequeef can just jump in, grab these two since Sunset Lover does not have one. Oh, massive requiem! Goes down. A little more damage with Fatal Links. As Vamos just tries to get away, Kid Bamba with the rotation down. It's actually surprising. He's out-rotating the Benedetta right now. He's winning out in lane as well. Team Spirit making some plays on the map. Contrary to what he mentioned in an interview, you said he just wants to go even. This is moving faster elsewhere, and I think that's what allowed for that 2v1 down bottom. There was a lot that Vamos was dealing with on the other half of the map. But now, with that kill into Vamos' hands as well, things have kind of evened out. Sepa, this is the first Benedetta we've seen in the XP lane so far. We haven't seen a Benedetta picked up. We've seen it a lot in MWI. We definitely did. Whoa! Another knock-up, another by Sepot lands the time after time. But not this time. Continues with the target this time. He flickers away, and Zarigo is able to respond with the kill. Beldrick using his flicker போட்டு தப்பிச்சிட்டான். அதுக்கு பதிலா எனிமே பெருசுத்து போயிட்டான். So இந்த டேட்டில் பார்த்தா வந்து இந்த டீமுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கரெக்ட்டா டேட்டில் ஸ்பான் டைமோ எலிமினேட்டர் பாருங்க. இந்த டீமோட ப்ளூ டீமோட ஹைப்பரோ ரீஸ்பான் டைம் சேம். Also they lost the match. Placehold on match, this not a match. now. Air 4-4, it's not even in contest for it. Vamos knows they have to back off. Yeah, it's a easy this is the turtle. aggression we were looking for. Team Spirit because they plays on the map. All right, throughout the group kill stage, the two opponents. I figure that one step conversion was the key, and how's about First this one. for one step? One misstep, இதங்க பண்ண தப்பு. a failed பெல்ட்ரிக்கு டால் பண்ண கூடாது. a pick off straight into a turtle take means Team Spirit Atlas now பார்த்தா வந்து சப்போர்ட் வரல. சப்போர்ட் லேட் ஆச்சு. டிலே. That's enough evidence to say that the first 5 minutes belongs to them. What's amazing about that last play too is Sawo willing, knowing I'm gonna hang out just a little bit. Bro, seriously you are chasing Bandriata. See Bandriata baru. Desperada. Should be okay. Able to get away very clean, and this is what we were talking Bandriata and Guinevere. ரெண்டு பேரும் full combo யூஸ் பண்ணாங்க பட் ஒண்ணும் முடியல. With a nice blazing duet, Zaki forced to go back on the tower. Nako அதனால முடியல. wants to try to get involved with this as Clocken walks up as well. Team line cut பண்றாங்க. Line cut பண்ணிட்டாங்க. Cut the wave. They're back on the map. Approaching 2000 gold mark. The Dragons are soaring towards a strong mid-game berth. Treks throughout the group stage.
Team Spirit has had a love-hate Ready relationship for with parents. Claude. It's a good hero on Hiko. Don't get me wrong. It's just they've always Okay. paired it with a weird Look at lane the map. or a lineup that's Bandrietaவும் always dead on the other half of குனிவு the ஏதோ map. பண்ண But this பார்க்கறாங்க time, mid laneல I'd say with Kid நடக்குமா Bomba finding his new Atlas fling, also getting is a a little push. more of that Bomba swag. Okay, Atlas இங்க தெரிஞ்சு I போச்சு think the Claude is doing much better. இப்போ என்ன for them. நடக்கும் Yeah, and I'm just happy to Hold. see Hiko on 5 blue team marksman man again இங்க தான் இருக்காங்க offensively. A nice Okay, hit on again. Sawo will be okay, but Atlas the knockup uses from ult the for eternal Belric. guard, Keith Why? forced to run away once again. Vamos continue. Oh, but wait a second, from the bottom. Somebody comes in with a beautiful blazing duel Whoa. from Hiko as well. The kill on Anako secured. There's gotta be என்ன பண்ணான்னு தெரியல அந்த இடத்துல ஒரு let's not வேஸ்டான ஆள் purifies on our heroes. Atlas. We're going to be the aggressors, and there's nothing wrong with that. It's just I don't think they expected Team Spirit to be this aggressive. Looking at this அந்த இடத்துல ஒரு பண்ண தப்புனால அவங்க கோலன் எடுத்துட்டாங்க கோலன் பேர் போயிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படா முடிச்சிட்டாங்க What's happening? Team Spirit has picked up the pace. பெண்டிட்டா வலை Team Spirit we saw in the group. எஸ்ப்ளாட் கில் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி இருந்தும் எதுக்கு வந்து எடுத்தான்னு தெரியல Vamos can do it. Here comes Kid Bomba though. ஓகே பெண்டிட்டா அண்டமோ வெல்ரிக் பத்த ஆல்ட் போட்டு புடிச்சிட்டாங்க ஃபைட் பெருசா போயிட்டு இருக்குது ஓகே ரெட் டீம்ல யாரே இருக்கு பாருங்க யா ரெட் டீம்ல பத்த வந்து டேக் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு லாக் டு பே சி பெண்டிட்டா லோ ஸ்பீட் பெண்டிட்டா காலி ஆல்சோ ரெட் டீம் complete the turtle. They have a 2 loses the turtle, turtle. comes out and wins and kills. 1-for-1, I'd say a roamer for an XP laner. 9 times out of 10 is a good trade. Team Spirit now up 3,000 gold, pushing top lane in tier 1. I'm pretty sure it's going to go down. Bottom lane as well. Look at how well Spirit took this Oh, fight. it's a Brady ult. One trade, That's why he right. Sawo got his ult right where he wanted it means Team Spirit was going to go Brady way ult on பாத்தன வந்து and get டேமேஜ் that கொடுத்து conversion. Top lane falls eventually. Team Spirit not ஒண்ணும் only பிரச்சனை இல்ல டீம் ஸ்பிரிட் பாத்தன வந்து ஒரு 3.7 கோல் லீட்ல இருக்காங்க And as I was saying, it feels like every time Vamos wants to make a play happen, Team so Spirit next knows phase it's probably coming and பாத்தன is வந்து so லார்ட் quick to வரும்போது நினைக்கிறேன் லார்ட் 70 செகண்ட்ஸ் இருக்குது From about the second fight we saw happen where Saw was able to get that flicker away to down in the bot lane. When Zaur shows up in the next so again time, they all every time form Team in Spirit mid lane is right on அஞ்சு top. பேர் பாத்த வந்து மிட் லேன்ல இருக்காங்க சோ இத ஃபைட் நடக்குமா Hiko is just everywhere. பட் என்னதான் இருந்தாலும் அட்லஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் லைன்ல போய் கொஞ்சம் He's there. போக் பண்ண தான் முடியும் இது ரொம்ப கஷ்டம் Taking this down to the fact of it's hard for them to get vision and it's hard for them to get the engages that they need to, since they're both thinking we need to find the perfect fatal links and we need to threaten Sunset steal Lover the and Guinevere Hiko. buff. It's just Hiko has a purify. Sunset Lover will be hiding himself up until the very last moment. It's hard for Atlas Vamos to play the பண்ணுவானா? same pace that they did in the groups to be able to be the #1 team out of all Atlas of the using team's his fastest games, cleanest record. They're trying to repair that அது now. பேர் And என்னப்பா it's going to கேமரா start பிரச்சனை off with போவாங்களே Zkeef. I think பேர் வந்து if போச்சு Zkeef can, கன்ஃபியூஸ் for some reason, pop the Purify on both side laners, then that's a start. It can't be off of Sawo. You can't do fatal links on Sawo 10 seconds to for start off Lord. combo. It's very true. I think பாப்போ அந்த ஃபைட்ல ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் முடியுதா இல்லாட்டி ஈஸியா how ஆடாத do பாப்போம் they even get there, right? They don't God have is spawn. I guess you got to get the knockdown. They are from already there started for- fighting. Someone needs to bait it out. It's him and Someone Sepat. has to, yeah, somebody has to make it happen. You do have the Petrify as well from Sepat, so there is ways to combos, but it's definitely a lot of checklists to start off these team fights for Vamos. Lord has spawned lower quarter. Team Spirit are up 4,000 gold. You see a majority of that currently 4K sitting gold lead. in the jungle. Huge difference. About 2,000 gold. That's a full item. ஓகே ப்ளூ டீம் பாத்த சென்டர்ல மாட்டிக்கிட்டாங்க சோ மேஜ் காலி இப்போ அட்லஸ் அந்த அல்ட் போட்டத பார்த்தா வந்து கூட்டர் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஆள் இல்ல பட் எனிமி டீம் பார்த்தா 5 பேர் அப்படியே இருக்காங்க Claims over the Lord pit. சோ எனிமி டீம் பார்த்தா வந்து லார்ட் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ளூ டீம் பார்த்தா லார்ட் விட்டு விட முடிவு பண்ணிட்டாங்க சோ இது ஈஸி லார்ட் Side laners are calling the shots. And Clockon and Natco can't even begin to figure out what to do. ஆக்சுவலி அவங்க எடுத்த மேஜோ அட்லஸ் பார்த்தா காம்போ எடுத்துருக்காங்க ஆனா அட்லஸ் பார்த்தா வந்து ஒரு அவுட் பிளே அட்லஸ் பார்த்தா இவங்க டீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ராங் பிக் Panic button. இப்போ வரையும் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு These two aren't starting anything until they figure out that silent situation and Zeke finding the perfect entry. And it's a tough entry at சோ அட்லஸ் மிட்ல இருக்காரு குனியர் பிடிப்பாங்களா To do things Esmeralda. against Team Spirit right now. Get a whole chore list right now. Get everything done, and then you can have some fun after. And they're not able to make it through. Lord coming down the bottom side. Vamos, and another big problem with this lineup is because you have this more burst marksman, a little bit of a slower attack speed. லார்ட் வந்து It's பிட்ல going to ஃபைட் be a போற little நினைக்கிறேன் bit harder to shred down these lords. You don't exactly have a big answer for that right now. Lord நடக்குமா marching through bot. Big நடக்குமா escorted by Hiko. Mid லார்ட் போயிட்டு இருக்கு
slowly worked on by Sunset So, Lover. a lot of I think paka that's it. They're going to commit Grand Nice. Theft Orange. Oh, who they put it on? So இத யூஸ் பண்ணி பார்த்தா வந்து டைரக்ட்டா பார்த்தா புஷ் பண்றாங்க. Good use of retribution. So Vamos aren't taking this line down. They're definitely able to at least defend something, but Team Spirit do such a great job of layering these waves. They take the top tier 2, bottom tier 2. I think mid tower is gone. Should fall next as Kimbab zones away Vamos with that I'm falling Star Moon. Sawo keeping vision as well. The match பார்த்தா வந்து அட்லஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செட்டப்ல தான் இருக்குது. Not quite done yet. அட்லஸ் சுத்தற முடியல. Even Zeke can't stand under 2 seconds of Hiko's basic attacks. In comes Bomba. Bomba to the backside, maybe a little too deep, but Sawo jumps in and Hiko follows it up with a beautiful. ஓகே எஸ்போட பார்த்தா வந்து உள்ள ஃபுல்லா இறங்கி ஆனால பார்த்தா எஸ்போட சுத்த போயிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் இந்த டீம் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் பை கோட் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. EXP and mid ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. என்ன நடக்கும்? They take the inhibitor. 3 for So 1. they take part of the main trade, but the lost fact that Team correct. Spirit are already inside the base. I think the match is over. அது ஆல்ரெடி பார்த்தா வந்து கோல் லைன்ல வந்து மெயின் ஃபுல்லா வந்து இருக்கு. இந்த டீம் சப்போர்ட் பண்ண ஆள்ல ரெண்டு பேர் தான். என்ன நடக்கும்? Are they just holding Vamos hostage? Are they looking to end possibly? I think oh my god, Bandita is missing. Zakif comes out though. He does have the fatal link. Okay, they all back because of Sunset Lover, but he does get grabbed and pulled back. No. இதுதான் தவறான செயல். அட்லஸ் பார்த்தா வந்து தேவலதா ஆல்ட்டாது. பட் இருந்தாலும் அந்த டீம் வந்து மேனேஜ் பண்ணி மேஜை வந்து கில் பண்ணிட்டாங்க. பட் அந்த மேஜ் வந்து பெருசா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மாதிரி நான் பார்க்கல. Sunset Lover. One might think the fact that there's an extra body compromises Clock and But compromises Zeke. No. ஒரு மேஜிக்காக வந்து ஃபிளிக்கர் ஆல்ட் வேஸ்ட் பண்ற பார்த்தா வந்து really bad gameplay. அல்ட் கூட பார்த்தா வந்து லார்ட் ஸ்பான் ஆனதுக்கு அப்புறம் அல்ட் வந்துரும். பட் ஃபிளிக்கர் பார்த்தா வந்து 80 செகண்ட்ஸ் இருக்குது. சோ ஃபிளிக்கர் பார்த்தா வந்து ஒரு ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேட் ரேட் பிகாஸ் அட்லஸ் டோன்ட் ஹேவ் ஃபிளிக்கர். அட்லஸ் ஃபிளிக்கர்ல சோ சண்டை போயிட்டு இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தா வந்து மேஜிக்காலி bro நான் வந்து பிராட் சுத்தற நினைச்சேன். ஆனா பிராட் சாவலையா. அட்லஸ் சுத்த போயிடு. அட்லஸ் பார்த்தா பேட் பிக். This is one of the first few jabs that Vamos has actually put up against Team Spirit's chin. I think it'll stop him from actually starting up a slow but dominant Lord dance, which is I think this is an easy Lord for the red team. I think it's definitely been a slower pace, especially even in the groups. We had a little bit of that here and there, a little bit of the macro play. Right now Vamos does have to worry about that long lane right now. Team Spirit can take it slow. So இந்த பக்கம் டீம் 5 பேர் இருக்காங்க. டீம் ஸ்பிரிட்ல பார்த்தா வந்து 5 பேர் வந்துட்டாங்க. சோ MM பார்த்தா வந்து இருக்காய் வந்தாச்சு. So blue team பார்த்தா வந்து வெயிட் பண்ண ரெட் டீமுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் அதிகமா போயிட்டு இருக்கு. Really Vamos is send the Sepa. He's the fastest rotator from the team. Besides maybe Zakif, he can try that too. I said I have 100% confidence this match win Team Spirit. 10 seconds I off think of it. Requiem already? Using ult on Esperanza man. இத விட ஒரு கேவலமான கேம் பிளே நான் பார்க்கல நானு. எஸ்பெரடாக பார்த்தா வந்து எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனாலே பார்த்தா டீம்ல வந்து ஒருத்த காலி. டேங்க் காலி. டேங்க் ஒரு யூஸ் இல்ல. Bandita nice damage but Bandita செத்து போயாச்சு. இந்த இடத்துல சரியான டேமேஜ் ஐயோ. A nice blazing duet, able to get some nice damage, but Air 4-4 not giving this up, will get taken down. Oh my god, brother. For his sins, staying only 2 people alive. Only Mage and Marksman alive. For Team Spirit holding that 8,000 gold lead, waiting for that Lord to spawn. Kid Bumba will be up, flying clouds will be a boon. என்ன நடக்கும் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம். This could be it, Trex. Let him try to force win the match. One big hit. They don't have a wave on the top. Blue team defend பண்ணுமா? It's all going to have to come from the bottom here. Blue team defend பண்ணுமா? அல்ல அதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. அட்லஸ் காலி. லார்ட் உள்ள இறங்கிருச்சு. ஓ இதார சரியான டேமேஜ்யா. Quick buy and sell and get another one kill. Shadow double kill. And Vamos still can't defend. The Lord does finally go down though, and Team Spirit just can't end it yet. It's a triple kill. இல்லையா? Is the only hope. And Abedadera might be the only explainer to be able to do this. Zarigo is escorting that wave. Top lane inhibitor falls. Arrow 404 and 7 holding on the base up next. Match over. Team Spirit win the first match. Number 1, very well done at this point. Ending that game with about a 7,000 plus gold lead. Vamos scrambling through most of it.
So Narmastad, winter is here, finally. The Dragons of the North showed their teeth and are on the board against Vamos. What a game. I'd say what? A good 80% of that, it was up blue to team ஓட ஒரு disadvantage பார்த்தேன்னா வந்து tank தான். Atlas வந்து play பண்ணல. என்ன அழுவுறாங்க? First match அண்ணா. இதுக்கு அழுவுறீங்க? அட பாவிங்களா. First match அழுவுறாங்க. ஒண்ணு அடுத்த மேட்ச் இருக்குது. இப்பவே அழுதாங்க. ஆனா தோத்து போறதுக்கு அழுகுறீங்களா? We've seen Team Spirit in MSC 2026 even against Guangzhou in their clincher. They weren't this clean. They figured out who they are in this metagame in Scarlet Embers 2.0. Very well done by Team Spirit. So where do they go from here, right? Does Vamos have a big answer? I'm sure they'll break it down more later, but taking a look at this game, Team Spirit, you said in the very beginning, they look different, not just in draft. We got to see a slightly அந்த ப்ளூ டீம் வந்து எங்க தப்பு பண்ணாங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து பில்ட்ரிக் அடிச்ச மாதிரி செகண்ட் டைம் பில்ட்ரிக் மேல அல்ட் போட்டது தப்பு. அதே மாதிரி எஸ்பரோல அடிக்கிறேன்னு சொல்லி உள்ள வந்து அவங்க இருந்த ஆல் ஸ்பீச்சை பார்த்தாங்க எஸ்பரோ நம்மள போட்டது தப்பு. இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு டீம் ஃபைட் பார்த்தா தப்பான நேரத்துல எடுத்து தோத்து தப்பான நேரத்துல எடுத்து செத்தனால மேட்ச் பார்த்தனா வந்து ஃபுல்லா ரெட் டீம் பக்கம் சாதிச்சு. அதான் பெரிய பிரச்சனை. அட்லஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியல பிகாஸ் வெக்ஸரா சிசி Next thing you know, they're doing high algebra. All the while அவன் கத்ரா பாரு போனை போட்டு தட்டுறத. I'd like to think that there's a lot for Vamos to figure out. We'll leave it to the panel to break it down after game number 1. Rainde, it's all you. Really, bro, this match. Thank you, Leo. Beldrick and Esmeralda playing. Wow, some emotional stuff there. You see Kid Bomba's mom and sister in the crowd reacting to his big win. As they should. What an incredible start there for them. And as we continue on in this game, the answers are going to now have to be found by Team Vamos as Spirit come out swinging. One of the questions we had, Renmar, Mirko, was, will this Claude work again? What can we do to see Hecomania? It was a late game pick, they said, but in just a few minutes, that game was a 7,000 gold lead for Spirit. Claude didn't seem very late game to me there. Yeah, Spirit decided to Claude late game na. Vendetta, ana inda bakku team ella pathara vandu early game. Meaning that Hiko was comfortable in the lating phase. That simple little adjustment made huge differences for Spirit. And it was also just subverting the expectations, right? When you pick up a Claude, it's weak side automatically. The Brody on the other side, you wouldn't really expect Team Spirit to be ganking that lane. Instead, Brody கிட்ட அதிகமா எதிர்பார்த்தனால பட் பிராடியால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. அதான் உண்மை. Really good vision. Because again, even up against the Guinevere, we've seen multiple teams try to double down on neutral objectives against Guinevere, and it doesn't pay off. And it's not that Guinevere is the guaranteed win on an assassin. First of all, வந்து நான் Guinevere வந்து high expect இருந்தேன். But we have seen more success with the Harara, and we have seen more success with these choices. And now it's kind of gone back to where we see that given to Zaur Egoist, and he has a fantastic game. But break down these stats, guys, because it was Team Spirit from beginning to end, Mirko. It really was, man. All the way from the start. 1,13,000. Spirit, the way that they were able to stay away from the team fights, because me and Renmar, we identified it earlier in the panel. Right, for Vamos, they have a great composition if they can force the 5v5. If they can force these balls to happen together. Spirit, they use damage lane dominance. 27k, 29k, 25k, 13k, 42k. Lane dominance over in XP that literally just took everything away from Vamos. He was able to rotate faster. He was gapping Subpot, and there was no other choice for Subpot to choose in the XP unless they wanted to completely sacrifice the team fight. Because again, they pick up the Benedetta. They wanted to layer another form of CC with already the Atlas, right? They couldn't do it with any other pick. Say if they wanted to go Dyroth to just counter the Esmeralda, yeah, you would counter the Esmeralda, but then you would lose out completely on those team fights. Yeah, Vamos had the right thought process, but at the end, because of Kid being able to dominate the lane, have created the pressure from Sawa and Sunset Lover. That once they got through that first layer of, okay, we got past Kid Bomba, now we go next. What are we up against? High taunt, high crowd control, Belleric, where of course Sawa was definitely feeling the hype. And then you walk into Sunset Lovers this time, you get comboed, and then you get punished for wanting to dive. We saw that once on the Benedetta. He really wanted to go after Sunset Lover, but Sunset Lover literally stiff-armed him, said no, and then punished Sepat on the Benedetta. Yeah, it was the MLBB version of a stiff arm there. The big problem, at least from what I saw, was that they had a game plan that
அப்பனா அது பாரு சப்போஸ் அது ரெண்டுல எல்லா பத்தி கேட்டு பாருங்க யாரை வரவங்கள கூட்டு போங்க கேங்ல வந்தாங்கன்னா ஒரு 6-7 பேர் வரேன்னாங்க அவங்களும் அந்தாலே கோஜோ அங்கதான் இருப்பாரு அவர் கூட்டு போங்க அந்த கால் பண்ணி கூப்பிடுங்க ஆமா அவரையும் கூட்டு போறேன் கோஜோ ஈவினிங் அதனால காலேஜ் போயிருப்பாப்ல அவ்வளவுதான் அங்க போயிட்டு சென்னைக்காரன் நீதான் நான் ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தாலும் போட்டு கொண்டுருங்க மேக்ஸிமம் இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ லைக் நீகா இது மைக்கி இவங்க எந்த ஊரு மைக்கி அவங்கள சேலம் ப்ரோ ஆனா மைக்கியோட சர்வர்ல அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் தமிழ் கேமிங் எங்காலோட ஊர்ல இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் and if the Beleric gets picked up by Spirit, if it's another Valentina, it's going to be that layer that we were talking about. Atlas plus the Wrath of the Dryad. Next thing, it's also just as Mike interested irukana சொன்னாரு அவர் வர வாய்ப்பு இருக்குனாரு Prio in XP, not a lot of matchups and they ban out the வந்து காலிக்கு போட்டா இருக்கான் ஆனா அந்த காலிக்கு பதிலா எப்படி பெட்டா வச்சிட்டாரு layer to help this Atlas Guinevere. நீ பாட்டி இம்மட்ட தான் வரல that cycle of pure is baited out by one. That's as you also pointed out, Mr. அதே டோர்னமென்ட் பார்த்துட்டு இருந்தேன் also them just splitting every time you go in வெண்டிலேட்டர் பேர் போட்டு காலிக்கு போட்டா காமிச்சு bait it with one skill but they were always so far apart then பாக்கறானே என்னடா பெண்டிடா நேம் போட்டு காலிக்கு போட்டா காமிக்கிறீங்க அப்பனே மேட்ச்ல பார்த்தா பெண்டிடா வண்டாம் ப்ரோ குடி ப்ரோ tempo and all insane well it's gonna be my turn now. Give me a second. I got you. All right, thank you. You're gonna have to also hold my mic over there. Teamwork. How come I made more old man noises? My age is growing. I don't know why. All right, this one. ஹாஸ்டல்னா இங்க பக்க வெளிநாட்டுலயா இருக்கு துபாய்லயா இருக்கு contracts are pointing out. You don't always just want to keep going after the Beleric. You're gonna have to choose கோயம்புத்தூர்ல தானே இருக்கு reality towards Vamos where okay you can try to call this map we're gonna Sunday வரியா இங்க வண்டர்ல போலாம் சென்னை Oh, there we go. Okay. Give me a sec. Bam. All right. So you watch where Zara Yo, Arsenal வாடன கட்டல மண்டலஸ்வாயா through the map instead of just the little micro decisions. Team Spirit were happy that this happened because they knew Zara இல்ல அதுக்கு தான் வண்டர்ல போறேன் சென்னையில இருக்கேன் and then once they finally realized that oh wait they got no one. We're good to go. பாத்து bro கோமியத்தூர்ல போய் படிக்கிறாரு bro the Brody is that was the sign for Zara. இல்ல இப்ப நம்ம கூட பாக்ஸி நம்ம கூட வரதுல ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர் தான் திருச்சி வந்து ஏறனது மிஸ்னா ஒரு திருச்சி வந்தா சுத்து ஆனா கமல் உடமைக்கிறான் வாயா தனியா that was a great call by Team Spirit and meanwhile for Vamos ஏய் ட்ரெயின்ல போகும்போது அப்படியே அந்த இது பாட்டு பாட்டு போறீங்களா Hirara could be coming from போறது இங்க இருந்து மூணு பேர் தான் இப்போ நீ வந்தா நாம நாலு பேர் தான் மீதியெல்லாம் சென்னை சைடு நான் ட்ரெயின்ல they decided to conceal from the bottom side of the river. நீ பஸ்ல வருவ நான் கமல் அவர் வாங்கி மூணு பேர் தான் வர முடியும் வாட்சில பாக்குறாரு பணக்கார விட்டு போய்யா ட்ரெயின்ல போக மாட்டோம் அட bro ட்ரெயின்ல நான் அப் அண்ட் டவுன் ரெண்டு சேர்த்து 1000 ரூபாய் வரும் bro பஸ்னா 1200 ரூபாய் வரும் bro அவ்வளவுதான் bro இது என்ன bro பணக்கார இருக்கு 200 bro ஒரு பிரியாணி சாப்பிடலாம்யா ignore this juice in doesn't care so he'll be able to get a great taunt அதுல்லாம பஸ்னா ஆசி உனக்கு புரியுதா பஸ்னா குடுக்குற ஒரு சீட் தான் ட்ரெயின் கம்மி நான் போய் வாசல்ல நிப்பேன் வாசல்ல உட்காருவேன் வாசல்ல படுப்பேன் உள்ள ஒரு சீட்ல இடம் இருக்காது சீட்ல உட்கார முடியாது சீட்ல படுக்க முடியாது ஐயோ பாட் நாங்க ரிசர்வ் பண்ணி போறேன் ஸ்லீப்பர் ஆமா Vamos was scrambled they decided to just focus so இதுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்றது 404 as you see இல்ல எனக்கு கூட அங்க ரிசர்வ் பண்ணாம போக மாட்டாயா இதுல ஜெனரல் சாட்ல வந்து ஒரு போட்டோ போட்டுருக்க பாரு அதுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்றேன் ஏ பாரு bro அபி bro நானும் பஸ்ல ஏனா அபி என்ன சொல்றேனே புரியல எனக்கு bro in game name and game bro gameplay வா ஓ ஐடி என்ன in game name ஆ ஆமா in game he's been effective in the turtle fight so both of தெரியாதியா நமக்கு to me like in game name கேக்குறாரு அதுக்கு அடுத்து கேம் பிளே சூப்பரா இருக்கான் bro clearly winning that side lane and putting that name okay use a matchup that should have been in their favor, right, Remar? Yeah, it's difficult too for Vamos. I understand their frustration. There's like they're insane. Why? Nala Dindikal irundhu varam bro. Unexpected angles of entry by
team spirit. I think that's the game plan here. They're keeping Vamos on their toes and making themselves really difficult to read for team fights. Yeah, I think again, if we go back bro, to that point, இதே இடத்துல பசங்க கேட்ட இப்பலாம் பொண்ணு கேட்டரின்ஸ் சாப்பிடுனா இன்னது இப்பே சட்டை பண்ண அப்படியே ஓடி போயிரு. அடுத்த செகண்ட் சட்டையெல்லாம் கழட்டி தூக்கி போட்டுருப்பாரு bro. Right in the side lane. It's usually when you pick up the Brody or even the Clint. Oh, எனக்கு சமனாசியா. படுத்துட்டே போற அவ்வளவுதான் இல்ல. It's about setting up the Brody உன for 10 மணிக்கு then getting structures, capitalizing on that. Yeah. So again, yeah, you can't really do that. ஓ அற பிடிக்காத சொல்லாதயா. கூட போ பிடிக்கும்னு சொல்லியா. And then it's free objectives on the other side of the map, which is already the strong side of spirit. அதையா கடுப்புன்றது. முன்னில கூப்டா மட்டும் உடனே நான் 10 மரமா ஒரு நாள் பரவாயில்லை என்னால பரவாயில்லை டிராவல் பண்ணுவாங்க. What he thought about this, some great adjustments in game 1. Hey, Turner here now with Cold Star. Yo, inala nambadinga இந்த அளவுக்கு கேக்குறது ரிஸ்கா விடுங்க. Thank you so much. How are you feeling coming to this next match? Great, feeling great. Full energy. Ready for a competition. Ready for competition, ready for revenge. சரியா சென்னையில தேல் இருந்தா உனக்கு ஆல்ரெடி டிராவல் பண்ணிருக்கேன் உனக்கு தெரியும்ல போ சுத்தி பாரு இதுக்கலாமே இது பண்றது போயா. Is that the same sentiment to the players as well? Of course, yeah. We are feeling super. ஒன்னால ஒரு 10 மணி டிராவல் பண்ண முடியாதாயா? They chose us. Okay. Yeah. I like that. What made it different this time? You will see different team spirit today. Okay, a different team spirit today. I'm quite curious about that. And obviously, we do want to talk a little bit more about like the struggles that maybe Team Spirit had faced in the group stages. Could you share a little bit more about that? The struggles during group stage. Well, I think there was a moment, something with preparations. I think at some point we maybe didn't prepare enough. We made some mistakes in draft, in preparation, in our strategic approach. So we changed that. We fixed, worked on our mistakes during those days. I think to that series, and of course during these days of the break, we had an option and had time to fix the mistakes. நடந்து வரையா பறந்து வரையா உருண்டு வரையா வண்டில தான வர. A lot of information from players, from coaches as well, that it's always a lack of preparation. Is it the meta that's causing that, or yo நான் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் ஏல ஒரு நாள் ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் எனக்கு. And especially when the tournament is very short. I mean kind of short. yo நீங்கலாம் கூட ஸ்லிப்பர் போடுவீங்க ஸ்லிப்பரே போட மாட்டியா அடியில வேகம் இருந்தாலும் உட்கார்ந்து பஸ்ல போறது இல்லையா. Swiss system with best of ones. Yeah. More time, more days, more games, and of course when it comes to it's not only about preparation but also about mental state of the team at exact that day. Well, there is a lot of things, when it comes to a competition of the highest level. அதெல்லாம் சொல்லாத நீ உடனே அடிக்காத. பொண்ணு கூப்பிட்டா மட்டும் போ. பொண்ணு கூப்பிட்டா இதுக்கு ஒரு நாள் ஒரு வாரம் டிராவல் பண்ணி போக சென்னையில இருப்பாரு bro. கோயம்புத்தூர்ல சென்னை போயிருப்பாரு. Some sort of mental thing. அப்படியா? Some teams underestimate the others. For example, like maybe Team Liquid underestimated other teams. ஒண்ணும் இல்லையா அபிக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒருத்தர் வராராயா. ஒண்ணும் இல்ல கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒருத்தர் வராராமா அவரோட we never know what happens inside the team, so only them know. So yeah. What about your players? How are they like? Is it கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒருத்தர் வராரியா நீ என்ன பண்ணு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து திருச்சி வந்து இல்லாட்டி ஒண்ணு பண்ணு என்ன பண்ணு கோயம்புத்தூர் திருச்சி வந்துரு. திருச்சி அபி கூட அவங்க போற வரைக்கும் அப்படியே அபி கூட ஒரு நாள் வந்து அபி கூட இருந்தங்க வீட்ல. For the group stage, yeah, the match that we lost against Vamos, everyone made this. From me as well. ஒரு நாள் முன்னாடி கிளம்பி அபி கூட இருந்துக்க அப்ப மறுநாள் கூட சேர்ந்து ஜாலியா போய் முடிஞ்சு போச்சு. Those small things matter a lot. So that's why bro நீ ஒண்ணு இல்ல கோயம்புத்தூர் டு புது பஸ் ஸ்டாண்ட் பஞ்ச பஸ் ஸ்டாண்ட் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் பஸ் அங்க இறங்கினா கூட நீ ஒண்ணும் பண்ணதே இல்லையா. இன்னொருத்தர் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து திருச்சி வராரு bro. அவர் கூட ஏறி வந்துறியா திருச்சி வந்தனா அபி வந்துருவாயா. Thank you very much for cheering for us. என் ஃப்ரெண்டோட கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்துறியா. Great performance today. Keep cheering for us, guys. ஒண்ணும் இல்ல bro இதுக்கு மேல காரணம் சொன்னா நான் அடி கொடுத்து அவனை நானே உனக்கு காரணம் எடுத்துறேன். இன்சேன் 5000 ரூபாய் an emotional performance. பொம்பள புள்ளையா அவனை கடத்திட்டு போய் எனக்கு இது பண்ண போறாயலா. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. Like I mentioned earlier, only a few years of being நானே உனக்கு ஒரு காரணம் எடுத்து தரேன் 5000 ரூபாய் காசு இல்லன்னு சொல்லுவோம். And now you could see what it has done to the fans, and that fan right there, Kid Bumba's mom,
நித்யா உனக்காக நானே emotional after that first win. You could tell யோ how இப்பாரு much இந்தால் சொன்ன has எல்லாத்துக்கும் gone நம்ம into நம்ம this, ஒரு how ஆன்சர் much பண்ணா pride is அப்படின்னா on the line, மனசு how much it must mean to see your child on stage at this moment. Yep. And coming out on top. You got Kid காசு சம்பாதிக்கணும் இன்சைன். and Sis Bamba. ப்ரோ I like that. ஆமா நம்ம இங்க பாரு ப்ரோ 2 நாள் இருக்கியா இன்னைக்கு நைட்டே ரேபிடோ ஓட்டு ப்ரோ நாளைக்கு ரேபிடோ ஓட்டியா நாளைக்கு கழிச்சு காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஓட்டியா Oh, we know you. I'm Kid Bomba's mom, and then introduce me to the sister. They're very great people, and I'm very happy to see them here. Of course, if I'm not mistaken, this might be the first time they get to watch Kid Bomba. எக்ஸாம் ஸ்கிப் பண்ணிரியா அடுத்த எக்ஸாம் எழுதிக்கியா For sure, and a Moonton event for sure. Yes, like a Moonton like MSC M series or and it's so good. You can already see, I guess, the morale boost. I mean, the Spirit fans are everywhere here as well. Yes. எந்த காலேஜ்ல செம் எக்ஸாம் இந்த போவாங்க boosted them as well. And just like Cold Star said, that positive energy, that mental state coming into the series, everything's looking great. They even called it. You're looking for a great show. It could be one thing, the tiniest things Cold Star said. So we'll see what tiny adjustments they make. On the side of Vamos, they say we're not going to play the bro இப்படி இருக்கியே bro புறா அந்த ஒரு பொண்ணு அவங்க கூட பேசாத bro அங்க மிஸ்டேக் ஏரியா பொண்ணு பேசுறாரியா பொண்ணு குன்ற பேர் பாரியா on the sidelines or only one of them available and they decide to do that go back to the பாத்தீங்களா பொண்ணுனா பேசணும் அவசியம் இல்ல மனசு நினைச்சல பேர் ஒரு மனுஷன் in order to prioritize the Paquito which இவ்வளவு நம்ம கத்துற மாதிரி கத்தணும் அவசியமே இல்லையா bro அதான் fan of this right if you go for the Paquito you go for the Paquito first year just because you can flex it 3 waves especially considering Spirit don't really want to play Zaur Egoist on a Barat's jungle, right? So even they pick up அப்பனா இவர் என்கே கல்யாணத்துல என்ன பண்ணுவ This என்கே கல்யாணமா அப்படினு வரே Bomba's amazing. Hiko has 100% win rate on it. ஏய் இங்க பாரு bro என்கே bro வீட்லயே பாய வச்சு தங்கிடுவேன் நானா நீங்க இதுக்கு கூப்பிடுறேன்னா சரி நீ வரல எனக்கு தெரியும் நீ உன்னால வர முடியும்ங்கிறது தெரியும் அதனால தான் நானும் நீ பெருசா கூப்பிடல கல்யாணத்துக்குலாம் வரலன்னா வீட்டுக்கு வந்து நீ கடத்திட்டு வந்துடும் பாத்துக்கோ நாளை என்கே bro வீட்டு மாடியில போலாம் bro நாங்கலாம் முகமூடி போட்டு வீட்ல சொல்லிடுவோம் உங்க பையன் பார்த்து ஒரு பொண்ண காலையில சேமத்துட்டா அவன கடத்தி போட்டு கடத்திட்டு போறோம் அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட் கேம்ல இருக்கமா ஆள்கான பிச்சு வித்துறோம் bro கண்டிப்பா இன்சைன் இந்த படத்துல ஒரு குட்டியால வந்து கடத்திட்டு போ தெரியுமா அந்த குட்டியோட வாடகை கூட கடத்திட்டு போற பாத்தீங்க அது கல்யாணம்லாம் பாரு bro தமிழ் கேமிங் கம்யூனிட்டில எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போட்டுருவோம் bro இப்போ கேம் விளையாடுவாங்க கிட்ட ஆக ஈஜி கல்யாணத்துக்கு வர இங்க பிசினஸ் மேன்லாம் ஏய் bro டிஜி bro நான் ஆஞ்சநேயர் பக்தர் bro உனக்கு அவரை பத்தி தெரியாது அவரோட கதைகள்லாம் நீ கேட்டது இல்ல மனுஷன் ஒரு பிளேஸ் பாய் ஏன் எதுல ரெண்டு பப்படம் உட்கார்ந்திருக்கான் பாரு bro play bro நீனே இலிச்ச play boy அவரே ஆஞ்சநேயர் பக்தர்ன்றாரு நீனே play boyன்ற நீ நடக்குது தெரியல நான் வந்து ஆஞ்சநேயர் பக்தரா சொல்றேன் இப்போதைக்கு அது தேவலா வேலை இருக்குது எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம பக்தர் மீன்ஸ் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அது மட்டும் தான் சொல்றேன் மத்தபடி வேற சொல்லல நான் நல்ல பையன் bro focus on goals bro it is the second game to correct myself earlier on Zaur. Okay, comfortable here for ஆமா நீ எதுக்கு அவன் பேசணும் புரியல in this tournament. Melissa Band போய் கடல போட்டு பாயா போயிடு Team Spirit. She won't make it through yet again. I think it's going to be the same matchup. படத்துக்குலாம் போற இங்க வர மாட்டேன்னு ஒண்ணல வர மாட்டேங்கற என்ன bro கார்னர் சீட்டா ரெண்டு சீட்டா கார்னர் ரெண்டா இருக்குது இப்ப கட்டணும் சொன்னேயா yesterday as well to be fair against the Paquito. I thought they were going to ban out the Moscow so they என்ன கார்னர் சீட்டாயா யோ பாக்ஸ் நீயே கேளு 2000 தான் இருக்குது ஃபீஸ் கட்டணும்னு சொன்னாரா இப்ப எப்படி படத்துக்கு காசு சொன்னாமா Gord actually gets banned out which is quite interesting. Trying to take bro ஒரு முடிய இதுக்கு காரணம் இல்லையா அவ்வளவு கஞ்சமா Gord caught to me though. Yo, done bit of damage. Yeah, honestly at this point they can just trade the long range poke. Yo 5000 வந்து 10000 குள்ள இருக்கு 60 ரூபாய் 10000 குள்ள தான் இருக்கு இருக்குது எது முதல்ல 60 பெரிய காசு 10000ல இருந்து அப்படியே பின்னாடி வந்து 5000 மொத வருது Used to see this guy not show up in draft. I did not realize he was banned out. எப்படி சொன்னாலும் மாட்றேன் Oh, maybe Spirit also overlooked that. Yeah.
They're gonna hide their last pick, gold lane. நீ சொல்றதுக்குள்ள காசு We know already where the Makito, Hirara, and Uranus are going. So it's about the mid and roam right now to deal with the Marcel, to try to get control early. சரி இன்சன் போயிட்டு வா. Mid and roam. bro 90 ml லாம் போட்டாதான் கையிலே பிடிக்க முடியாது தெரியுமா? But is it Cho? Do they really want to go Cho? I've always been a guy to say don't pick Cho into Marcel, even though it is very skilled. இது MSC டோர்னமெண்ட் பார்த்தா கிரெக்ஸ்வல் கார ஸ்பான்சர் எல்லாம் பண்ணிருக்கான். இடையில அனிமே கமல அவருக்கு பேர் போட்டு. Very annoying. It also enables the Hirara to the Mathilda's there, and they still go for the Brody. Okay. ஆமா எனக்கும் வந்துச்சு கிரன்ச் ரோல் இது வந்துச்சு. But that Mathilda ஸ்பான்சர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா வெப்சைட் பிளாக் பண்ணிட்டாங்களே. இனி அவங்க கட்ட இனிமேல் நீ இறங்கி கிடைக்கல நம்ம காலம் அந்த மாதிரி மாறிட்டாங்க. ஆமாயா நிறைய வெப்சைட் பிளாக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சரி இவங்க இததான் பிளாக் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு VPN போட்டு சில வெப்சைட்ல இது பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணா அதையும் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கான். அடுத்த ஒரு சில மாசத்துல 3 மாசத்துலயே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 வெப்சைட்டுக்கு மேல பிளாக் ஆயிட்டான் ப்ரோ. இந்த கடைசி 3 மாசம் முடிவு வந்து நம்ம மட்டும் தான் கல்லா கட்டினவர் எவனுக்கு எதுன்னு கொடுக்க கூடாது வந்து காசு கட்டணும் சொல்லி எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டான். பரவாயில்ல ப்ரோ எனக்கு ஒரு யூடியூப் கொடுத்துட்டேன். ஓசிலே எனக்கு வேண்டிய எல்லாமே இருக்கு. அதே ஓசி எல்லாருமே வந்துரும். அதுலயும் எனக்கு வேணுங்க. நான் இன்னும் நிறைய பாக்காதனால நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க படத்துக்கு போனா ஐநாக்ஸ் போயிடுவோமா அபி ப்ரோ? பாக்ஸி அவ்வளோலாம் நாங்க எதிர்பார்க்கல. ஏதோ ஒரு தியேட்டர்ல ஸ்பைடர்மேன் படம் ராக்கி தியேட்டர் ராக்கி தியேட்டர் எங்க வீட்டுல இருந்து நடந்து போற டிஸ்டன்ஸ்ல. ஐயோ ஏதோ ஒரு தியேட்டர் சொன்னாங்களே. இல்ல ஏதோ தியேட்டர்ல இது பண்ணிட்டாங்க. நாங்க தியேட்டர் பெரிய இது யாராவது ஒரு நல்ல தியேட்டர் இருந்தாங்க. மத்ததெல்லாம் பார்த்தனா ஒவ்வொரு தேட்டர்ல பார்த்தா 2-3 ஷோ ஓடும். ஓகேவா தமிழ்லயே வரல ப்ரோ. எதுக்கே தமிழ் யாரு தமிழ்ல பாப்பா? இல்லையா நான் சொல்றது எப்படின்னா இப்ப வந்து எங்க ஊர்ல வந்து தமிழ்ல மட்டும் தான் படம் போடுவானுங்களா. வேற வழி இல்ல. நான் டிக்கெட் நீங்க புக் பண்ணுவான்னு சொல்லி பாத்துட்டு 2 நாளா தமிழ்ல போடறதுனால திண்டுக்கல்ல ஸ்பைடர்மேனே போடல ப்ரோ. தாயோலிங்க ஸ்பைடர்மேன் தமிழ் டப் இல்லையா? இல்ல ப்ரோ. படத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ்ல கவனிங்க, அப்புறமேட்டு தமிழ் டப் போய் சொல்றத கேளியா. இங்க வந்து திண்டுக்கல்ல வந்து அந்த அளவு பார்க்க மாட்டாங்க ப்ரோ. தமிழ்ல போட்டா மட்டும் தான் ஏதோ ஓரளவு ஓடும். அபி ப்ரோ தமிழ்ல போடுவானுங்க. மெஜாரிட்டி பார்த்தா தமிழ் தான் பிரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க. ஓகேவா உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் இருந்தாதான் உனக்கு அந்த நல்லா கட்டும். மெயினா வந்து இப்ப வந்து என்ன தெரியுமா ப்ராப்ளம் டிஜி ப்ரோ? விஜய் சேதுபதி தான் பிரச்சனைன்றானுங்க எல்லா சைடும். விஜய் சேதுபதி அவனுக்கு வாயை போட்டு சும்மா சொல்லி திரும்பி வந்து அப்புறம் அயன்மேனுக்கு வர போறான்னு இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஐயோ அப்படின்னு Maybe just a minotaur with a motivation war would have நானே தொங்கிடுவோம் ப்ரோ அந்த படத்தை பாக்குறதுக்கு. அவன் மட்டும் பேசுறான். பண்ணதே போதிய சாமி. ப்ரோ டூக்கு என்ன வாய்ஸ் ஓவர் கொடுப்பாரு ப்ரோ. ஓயோ வேலையா நான் எடுத்து தொங்கிடுவோம் ப்ரோ அந்த படத்தை பாக்குறதுக்குன்றேன். நாக்க போய் சேர்த்து போயிடுறேன். அவனை பத்தி தெளிவா பேச முடியாது ப்ரோ. என்ன சொல்றேன்னா அவனுக்கு செட் ஆகல. அவனுக்கு வாய்ஸ்க்கு வந்து கேட்ட செட் ஆகலன்னா மக்கள் சொல்ற கேட்டு மூடிட்டு போகணும் ப்ரோ. போக மாட்டான் அவன். எது அவன் நான் தான் பண்ணுவேன் நிக்கிற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்களே. இது டீம் எடுக்கிறது டிசிஷனு வாய்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை போட்டுதான் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி திரும்பி வேற போட்டு அப் பண்ணி திரும்பி ரிலீஸ் பண்ணாங்களே. தான் கேட்கணும். அவங்க தான் கோலா கொடுக்குறாங்க. அப்போ கூடிங்க பொண்ணுக்கு சொல்லியா போயா ஆளுக்கு பார்த்தனா வந்து இது அந்த இது புத்தியோட வாய்ஸ் கொடுக்க சொல்லியா போங்க. நிறைய இது மாத்தி வச்சுட்டு போனுங்க ப்ரோ. அந்த ஜாக்கி சேனல் எல்லாம் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பேர் வச்சுட்டு போனேன். ஒரிஜினல்ல ஒரு பேர் இருக்கும். இவனுக்கு அவனுக்கு பிடிச்ச பேர் வச்சிருப்பாங்க. வேற வேற பேர் தான். பட் தமிழுக்கு ஏத்த மாதிரி புரியுற மாதிரி ஜாலியா காமெடியா வச்சிருக்காங்க. எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சா? அதுக்கு பேர் டப்பிங் டப்பிங் மண்ணு
இந்த மாதிரி இந்த கார்ட்டூன்ல இதுல கூட நல்லா அனிமேட் இது பண்றானுங்க ப்ரோ. ஒவ்வொரு கேட்டுக்கு வாய்ஸ் அப்படி இருக்கும். அனிமேல பண்றாங்க வாய்ஸ் கிங்கின்ற மாதிரி. 40 seconds till the turtle spawns in. இத நம்ம சொல்றோம் அப்படின்றாங்க. நாங்க நல்லதா நாங்க ஏன்டா சொல்ல போறோம். தமிழ்ல நிறைய இல்லன்னு சொல்லலாம். யாரும் சரி ஒரு சில அனிமிக்கு வாய்ஸ் கேட் நல்லா இருக்கு, ஒரு சில அனிமிக்கு கேவலமா இருக்கு. என்ன பண்ண முடியும்? அனிமிக்கு நல்லா கேவலமா இருக்கு. எப்படி சொல்றது? நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இப்ப ஜேஜே தான் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் டப் சூப்பரா இருக்கும். என்னன்னா இந்த கேரக்டருக்கு அந்த வாய்ஸ் செட் ஆகல. அதுதான் ஒரு உண்மை. இப்ப தமிழ்ல வாய்ஸ் எடுத்துக்க ஓஜோவுக்கு அருமையா இருந்துச்சு. ஆனா அந்த வாய்ஸ் ஆக்டர் என்ன பண்றான்னா அவனுக்கு சான்ஸ் இருக்கு எல்லா அனிமேலயும் சேம் அதே வாய்ஸ் யூஸ் பண்றான். வாய்ஸ் தனியே தெரியும். இப்ப இந்த நனாமி வாய்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பானு ஜாப்பனீஸ்ல, அவன்லாம் வந்து குறிப்பிட்ட கேரக்டர் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பானு. மொத்தமே 4 கேரக்டர் தான் பண்ணிருப்பான். எவ்வளவு லட்சம் அனிமே இருக்கு ஜாப்பனீஸ்ல. அவ்வளவு இருந்தாலும் அவன் 4 கேரக்டர் தான் பண்ணிருக்கான். அப்படின்னா வேற அனிமே வேற கேரக்டர் போது வாய்ஸ் கொஞ்சமா டோன் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊர் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ஒரே இடத்துக்கு மிஸ் பண்றான். இவனை தூக்கி போடு. இந்த கேரக்டரா இவனை தூக்கி திரும்பி போடு. வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆனா என்ன சேஞ்ச் ஆகிடுன்னு ஒரு அனிமே எடுக்கிறேன்னா ஒரு அனிமேல ஒருத்தவனை வச்சு 3-4 கேரக்டர் கூட பண்ண விட்டுருவானுங்க ப்ரோ. விட்டா Team Spirit don't have to force this area but they do see present the attack. ரொம்ப கஷ்டம். இந்த ஒண்ணு இல்ல ஐஸ் ஏஜ் மூவி ஒன்லி பார்த்தற வந்து அனிமல்ஸ் தான் வாய்ஸ் எப்படி கொடுத்திருந்தாங்க. Might not have been as bombastic of a trade. A 3-for-1. வேற ஐஸ் ஏஜ் அடுத்த படம் வரும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. Everything else that Team Spirit ஐஸ் ஏஜா அடுத்த படம் புதுசா வரும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஐஸ் ஏஜ் மெல்ட் டவுனா மெல்டிங் அதமா வந்துச்சு. இல்ல உங்களுக்கு கவனிக்கல தான் வரும் சொன்னாங்க. அதான் நல்லா இருக்கும். மெல்ட் பாயிண்டா பாயிண்ட் ப்ரோ. இது வரைக்கும் எல்லாமே கிட்டல are ending up with the same issues. Once they அந்த ஒருத்தனோட வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. பட்டைய போட்டு வச்சிருப்பானே லாஸ்ட் வாய்ஸ். Another one Dennis, welcome on. சூப்பரா வாய்ஸ் பண்ணுவான் ப்ரோ. Damage for that, but wait, everyone does pile on top. நல்லா இருக்கு. They're going to walk right into Zardier. காமெடியான கேரக்டர் காமெடியான வாய்ஸ் பண்ணனும். சரி இந்த தமிழ் டப்ல இது பார்த்திருப்போம். பவர் ரேஞ்சரா ஆமா அப்ப அதே தமிழ்ல இது பார்த்திருப்போம். நல்லாதானே இருந்துச்சு. நீ டப்பிங் அனிமே சொல்ல போறாங்க அதான் பிரச்சனை. சக்திமான்லாம் கெத்தா இருக்கும் ப்ரோ. வடக்க நீங்கனாலும் ஆமா தமிழ்ல ஒண்ணான சூப்பர்மேன்ல சக்திமான் அது அப்ப இது கிருஷ்ணா இருக்கும்லையா ஹாலிவுட் படம். ஆமா ப்ரோ லைவ் ஆக்ஷன் சொல்றீங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப பழசு ப்ரோ. நான் பார்த்தது இல்லையா பார்த்து ஞாபகம் இல்ல. அது லிட்டில் கிருஷ்ணா பாப்பா அது ரோல் நம்பர் 21 அது அந்த 2 கிருஷ்ணா நல்லா தெரியும். இது கிருஷ்ணா நல்லா இருக்கும். 2 படம் அதுல 2 இருக்கா 3 இருக்கா அதுல 2 3 இருக்கு. 3வது கடைசில வந்து அப்பாவை கண்டுபிடிப்பாங்களே. இது எனக்கு தெரியல என்ன கதைனா. நான் 3 படம் இருக்கு நானும் பாத்திருக்கேன். 3 கூண்டு லிட்டரலி ப்ரோ. நான் இப்ப டெய்லி உட்காந்து மகாபாரதம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அதுல கூட டப்பிங் நல்லா இருக்குது ப்ரோ தமிழ்ல. அம்மா பாப்பாங்க நானும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. மகாபாரதம் அப்புறம் வந்து அந்த சீதாராம கதை சீதாராமன் கதையில பார்த்து நாடகம் எங்க நாடகம் இருக்குயா over the past year or so. சீதாராமன் படம் மட்டும் தான் தெரியும். அந்த படம் மட்டும் தான் பாத்திருக்கேன். இது துல்கர் சல்மான் இல்ல இப்ப நிறைய இடத்துல வந்து நாடகம் மகாபாரதம் நாடகம் இருக்குல்ல பத்தியா. நம்ம நாடகம் வந்து சேம் கான்செப்ட் நிறைய நாடகம் இருக்கும். அத சலிக்காம எடுப்பாங்க. ஓய் தமிழ் நாடகமே நமக்கு வந்து போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். தமிழ் நாடகம்னா அப்ப இருந்ததாயா அப்ப நாகஸ்வரம் நாடகம் அந்த மாதிரி நாடகம் பார்ப்பேன். நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் அது பிரைம். அது நம்ம வந்து சின்ன பசங்களா இருக்கும் போது அவங்க அப்ப நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. நிறைய பிக் பாஸ் சீசன் 1 வர டைம்ல எல்லாம் அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நல்லா செமையா இருக்கும்.
Vamos only getting 2 kills on the board so far. சீரியஸா எடுத்துட்டு போனேன். அந்த ஒரு மாதிரி அந்த எஃபெக்ட் போட அந்த அவரோட நாடகத்தை பார்த்துட்டு நிறைய இடத்துல பார்த்தா வந்து அப்படியே கோவத்தை டீலோட் போடுவாங்க. அதுல நாடக பீக்ல இருக்கும். அது ரீவைண்ட் போடும் ப்ரோ. அந்த ட்விஸ்ட்ல நிப்பாட்டுவானுங்களா ப்ரோ அடுத்த எபிசோடுக்கு. அந்த ஈகரா வெயிட் பண்ற மாதிரி நல்லா இருக்கும். அந்த பக்கெட் வச்சு கொளுத்திட்டு இருக்கான். When it's not even their time. This is a clear sign that you shouldn't be. தெரிஞ்சு VMS வந்து ரிப்போர்ட் ஆக போறாங்க நினைக்கிறேன். They pushed tier 2. Hiko was putting fist to face against 3 with very little punish. He was doing that with impunity. Sure, Sawa was in the vicinity, but what does VMS do here? Vamos, they're looking to again get stacks on Natco's ult. நீ போன மேட்சே வந்து இராரா எடுத்து அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. செகண்ட் மேட்ச்ல இராரா பேன் பண்ண பார்த்து இராரா அவுட் பண்ண விட்டாங்க. திரும்பி இராரா எடுத்து அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. With Sepat being the engagement. That is 10-11 மணிக்கு தான திறப்பாங்க. என்னது? இது வண்டர்லா. 11 மணியா? ஆமா. ஒன்றா கொச்சின்ல 11 மணிக்கு தான் திறந்தாங்க. ஒரே டைம் தான் எல்லா வண்டர்லும் மேக்ஸிமம் ஒரே டைம் தான். Cutting lanes. அதான் நான் போயிட்டு 7 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுறேன். 7:30க்கு பஸ் திறப்பானுங்க. நிறைய டோலி வந்து உட்காரும். உட்காந்துட்டு அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் முன்கூட்டியே போயிருங்க. இல்லாட்டி வச்சுட்டு வந்துடுவேன். டிராபிக்ல அதிகமா இருக்குயா, அதனால கொஞ்சம் முன்கூட்டியே போயிருங்க. அப்புறம் டிராபிக்ல மாட்டிப்பீங்க. எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நான் வந்து பைக் இருக்குது, நான் வந்துடுவேன். இவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. எக்மோர்ல இருந்து வரணும். எங்களுக்கு ஒரு கார் இருக்கு, அதுல ஒரு 5 பேரு பேலன்ஸ் இருக்கு. 5 பேர் தான் நாங்களாம் பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. பைக்கு பஸ் ரெண்டுமே எனக்கு ஃப்ரீயா மட்டும். வெளியே நீ ஒரு எவ்வளவு தூரம் கிண்டி தாண்டிட்டீங்கன்னா ஃப்ரீயா இருக்கும் ப்ரோ. கிண்டி வரைக்கும் நம்ம டிராபிக்கா இருக்கும். பைக் ரெண்டல் கிடைக்குங்களா ஒரு சில இடத்துல? பைக் ரெண்டல் கொடுப்பாயில ரெண்டல் கொடுப்பாங்க ப்ரோ. அதுக்கு பட்ஜெட் பெட்ரோல் எல்லாம் செலவு பண்றதுக்கு அழகா இவங்க பைக் யூஸே பண்ண போறது இல்ல ப்ரோ. இப்ப எடுத்துட்டு வருவாங்க, ஒண்டர்லால போட்டுருவாங்க, திரும்பி நைட்டு தான் எடுப்பாங்க, திரும்பி ரூம்ல போட்டுருவாங்க, அடுத்த நாள் எடுப்பாங்க, டிராம்பலின் பார்க்ல போட்டு திரும்பி ஒரு தடவை எடுப்பாங்க. டிராவல் பண்றது தானே ஏதோ Air 4 taking orange buffs just to try to maybe recall and get back involved in this. கேப்பானா ப்ரோ ரெண்டல் ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய் அந்த மாதிரி கேப்பானா ப்ரோ சென்னையில. கனெக்ட் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு வரைக்கும் பட்டர் காஸ்ட் வந்துரும். அதே நேரத்துல 5 வண்டி போடணும் ப்ரோ. 5 வண்டி நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. பஸ் நீங்க திரும்ப சைடுல ஏசி பஸ் இந்த பஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ப்ரோ. ஜம்முன்னு இருக்கும் பஸ். பஸ் நமக்கு நிறைய இருக்கு. பஸ் ஃபெசிலிட்டி சென்னை ஒன்னு ஆப் ஏத்துவேன், பஸ்ல ஏறுவேன், ஸ்கேன் பண்ணுவேன், பே பண்ணுவேன். கண்டக்டர் வந்தான்னா போனை மட்டும் கட்டுவேன், அவ்வளவுதான். டிக்கெட் கூட எடுக்க மாட்டேன். இது கிளாசிக் ஆற மாதிரி பிக் எடுத்து ஆடிட்டு இருக்காங்க கடைசி நேரம். இதுல வேற இந்த டீம் ஸ்பிரிட்டுக்கு அவங்க ஆல்ரெடி பெரிய டீம், இதுல வேற இவங்க வேற மொங்கமரா இருக்காங்க. அடிக்கிறா ப்ரோ. யுரல்ஸ் வச்சுக்கிட்டு 0 எடுத்து ப்ரோ சொல்லி அவர் செத்து போயிட்டான். காலையில டோலி நிறைய பேர் வரும். ஐயோ ஞாயிற்றுக்கிழமையோ வர மாட்டாங்களே. ஏயா அவன் ப்ரோ காலேஜ் இருக்காது ப்ரோ, அதுவும் வர மாட்டாங்க ப்ரோ. இங்கன்னா மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபேமஸ் ப்ரோ. கிளாம்பாக்கம் சைடு நிறைய மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு. வர பறக்கலாம் ஆளோட வருவாங்கயா. ஆளோடலாம் வர மாட்டாங்க ப்ரோ. நீங்க வேற தனித்தனியா போவாங்க ப்ரோ. லிட்டரலி அவன் வீட்டுல இருந்தா அப்படியே காலேஜ் போவாங்க. நான் இது வரைக்கும் பஸ்ல ஏறும் போதுதான் பக்கத்துல ஏதாவது டோலி உட்காந்துட்டு வருவேன். நான் சொன்ன நைட்டு மாசத்துக்கு ஒண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்தா வாரத்துக்கு வரும் போல. Team spirit though. என்ன கோடு வேர்டு என்னது இது? எனக்கு புரியாது. If you're going to ask me, I'd say சரி வர மாட்டேன் ப்ரோ. just been to back off waiting. நான் சரிப்பட்டு வருவாங்க. This is a team spirit we love. If they can see an end, then they will திரும்பி அத ஒரே ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க, நானே கண்டுபிடிக்கிறேன். Free hits on the base, it would have been no. ஒன்னால முடியாது. Blame them for finding and trying to end it right then and there, but still மாசத்துக்கு ஒன்னு வருமா? This isn't over just yet. They're up by about 5,500 gold. அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றோம் ஒரு நாள் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. செமஸ்டருக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம் வைப்பாங்க. அது பேர் என்னது? இன்டர்னல் எக்ஸாம், பிராக்டிகல் எக்ஸாமா? பிராக்டிகலா தியரி? இன்டர்னல்
Zaur look for the re-engage along with Bomba. Vamos down ஓ about காலேஜ் எல்லாம் வாயெல்லாம் மூடிட்டு எப்படி சொல்றது வாய்ப்பு இருக்க கூடாது ஒவ்வொரு பேசிட்டு கை வச்சிருவாங்க. able to get the knock up. The rest of the team. அவன் கலக்கானங்க ப்ரோ கை வச்சு பாக்க கை விட்டு ஸ்கூல்ல பேசுற மாதிரிலாம் பேசாதயா. இன்டர்னல் ஃபெயில்னா நீ செமஸ்டர் ஃபெயிலியா? ஓ பிராக்டிகல் இன்டர்னல் அமைதியா வந்துருவோம் ப்ரோ அவ்வளவுதான் வேற வழி இல்ல வேற வழி இல்ல. ஒரு ப்ரொஃபசர் வந்து நீ உனக்கு பாஸே பண்ணணும் நினைச்சா முடிச்சுக்க முடியும் கோழி முடிஞ்சு அறிவு போட்டே இருப்பாங்க. நல்ல பையனா மாறிடுவான் ப்ரோ. நீ வேற சொல்ற ஸ்கூல்லாம் வந்து பேசலாம் இங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பேச முடியாது காலத்துல. ப்ரோ பாத்துக்கலாம் நல்ல பையன் தான் ப்ரோ. நான் பாஸ் ஆயிடுவோம் ப்ரோ எல்லா இதுலயும் பாஸ் ஆயிடுவோம் ப்ரோ. அரியர் மேக்ஸிமம் வைக்காம கிளியர் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும். ஃபர்ஸ்ட் இயர் நீ அரியர் வைக்காம வந்தாலே வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்துடும். ஏன் ப்ரோ? ஆமா அதெல்லாம் வந்துடும் ப்ரோ. இப்போ என் காலேஜ்லாம் எனக்கு அட்டானமஸ் தான் இருந்தும் பார்த்தது பேசின பேச்சுக்கு போது தேர்ட் இயர்ல பார்த்தனா அரியர் போட்டு விட்டாங்க. அட்டானமஸ் நல்ல காலேஜ் தான். லைக் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்களா ஸ்டடீஸ்க்கு? அட்டானமஸ் வந்து நல்ல காலேஜ் தான் ப்ரோ. உனக்கு வந்து எப்படி சொல்றது மற்ற காலேஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது படிக்கிற வயசுல பார்த்தா வந்து உனக்கு பாஸ் பண்றதுக்கான பாசிட்டிவ் அட்டானமஸ் அதிகம். அதுதான் சொல்றேன் ஸ்டடீஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பானுங்க ஆனா பாஸ் பண்ணி விட்டுருவானுங்க அப்படின்னு. பாஸ் ஆனா அவங்க இருந்து ஓவரா வாங்கி விட்டு அப்புறம் கடைசி இது 30ல கை வச்சு விட்டுருவான். உன 2 வருஷம் விட்டுருவான். அலைய விடுவானுங்க இல்லாட்டி இதுல கை வச்சு விட்டுருவானுங்க. ஏன்னா ஃபைனல் இயர் நம்ம அவங்க கால்ல தான் இருக்கணும். நம்ம வெளிய போயிட்டா கல்ல விட்டு எரியலாம்ன்றீங்களா? கையில கை வர வரைக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்கு உள்ள போனா. நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு போயிட்டு அப்பனா முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். அதுக்கு தேவையான இப்ப ஏதாவது ஒரு 2-3 ப்ரொஃபசர் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம்னீங்களா அவங்களே நமக்கு கைட் பண்ணுவாங்க நல்லா. நல்லா பேசல. இப்ப என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தோன்னா மத்த ப்ரொஃபஸரோட அச்சுடி நல்லா பேசுவாங்க பேட்டியும். இதனால தயங்காம அந்த கேட்கலாம். இங்க இருக்க அச்சுடி எல்லாம் சூனியக்காரி ப்ரோ ஒரு மாதிரியே இருக்குது. அன்னைக்கு பேசுச்சு ப்ரோ என்ன பார்த்தா ஐடி கார்டு போடாம உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு. அட்மிஷன் கார்டு எங்கப்பான்னு கேக்குது ப்ரோ. இல்ல நிறைய காலேஜ் அந்த அச்சுடி எல்லாம் கொஞ்சம் மிதப்புல இருப்பாங்க. பாட்டி ப்ரோ கிளவி ப்ரோ கிளவியத்துக்கு அச்சோடியா போட்டுருக்காங்க. அது அப்பப்போ வந்து கிளாஸ் வேற எடுக்குமா ப்ரோ? அதான் பயமா இருக்குது. ஆமாயா அசோடிங் கிளாஸ் இருக்குயா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து அதுக்குன்னு தனி சப்ஜெக்ட் இருக்கும். எல்லாம் ஜாலியா வருது. நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை சைன் வாங்கணும் அப்படின்னா அச்சோடி தான் மெயின். அதனால அச்சோடி சண்டை போடாத. அச்சோடி அச்சோடி வச்சுக்காதையா சைன் பண்ண மாட்டாயா முக்கியமான சமயத்துல. ப்ரோ இங்க பாருங்க காலேஜ்ல நல்ல பையன் பாக்ஸிங் getting pushed to the limit by Guangzhou Gaming, having to reverse sweep that team just so that they were able to destroy. காலேஜ் பிடிக்கல வேற காலேஜ் போறல உடனே போக முடியாது. ஒண்ணே வேஸ்ட் ஆகும். Shocked about what kind of team they're up against now. Absolutely man. இல்ல காலேஜ் எனக்கு பிடிச்சனால தான் சேஃப் வேணும் நான். On my head and that's why I got to fix it back. இல்ல ஒருத்தன் வந்து வெளிய போறான் ப்ரோ ஒரு வருஷம் படிச்சிட்டு மேக்ஸிமம் வந்து கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் போறான் ப்ரோ. அவங்க அப்பா என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? பாப்பா தம்பி பாத்துக்கலாம்ன்றாரு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இந்த பொண்ணுல கடைக்கு வந்து ஒரு பையன் வருவான். அவன் சொன்னா இந்த மாதிரி காலேஜ் ஜாயின் பண்ண ப்ரோ நான் சிஏ தான் போட்டேன் எனக்கு வேற கோர்ஸ் வந்து அவங்க மாத்தி போட்டாங்க. கேட்கும் போது மாத்திக்கலாம்னு சொன்னாங்க. அதனால பீஸையும் கட்டி காலேஜ் ஜாயின் பண்ணாச்சு. ஆனா மாத்தலான்னு சொல்லும்போது பார்த்தாலும் இப்பதான் அதெல்லாம் மாத்த முடியாது முடிஞ்சது பண்ணிக்க அதனால இப்ப சர்டிஃபிகேட்ல வாங்கிட்டு டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு வேற காலேஜ்ல போன்றாங்க. வேற காலேஜ் இவங்க அலோவ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி சீட் கிடைக்கிறவங்க ரொம்ப காசு வைப்பாங்க. கிடைக்கல அப்படின்னா ஒன்னே வேஸ்ட். Even though Team Vamos did everything they could to diffuse Kid Bomba in their first meetup in the group stage, now it seems like they're over. For Vamos, they're மாத்திக்கல மீன்ஸ் சொல்ல இவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. சோ அதெல்லாம் மாத்த முடியாது. அதெல்லாம் முடியாதுன்றாங்க. Spirit, right? Like the Pajito came in and they insta rushed the Barats. I feel like again this is going to be a very good thing for teams who actually have utility jungles in their composition. Error is not that guy. To be on the Barats, so when you நிறைய காலேஜ்ல ஃபுல்லா மணிமேன ப்ரோ ஒண்ணு இல்ல. காலேஜ் அப்ளிகேஷனுக்கு எவ்வளவு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்றது எவ்வளவு வாங்குறோம் ஃபார்முக்காக? even though they had a flex pick in the Paquito. You were exactly right. ஒரு காலேஜுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க. Which Cold Star mentioned the
coach earlier when we had an interview with எனக்கு him. 2K கேக்குறானுங்க bro இந்த அப்ளிகேஷன் எத்தனை பேர் வந்து அந்த காலேஜ் பேருக்காக வந்து அப்ளிகேஷன் வாங்குவாங்க அவ்வளவு சம்பாதிப்பு அப்ளிகேஷன் வாங்குவாங்க ஆனா நீங்க வேற ப்ரோ அப்ளிகேஷன் விடுங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒன்னு வைக்கிறானுங்க ப்ரோ அதெல்லாம் பெரிய ஸ்கேம் ப்ரோ பேசுவாங்க SR1 பேசுவாங்க காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவு சம்பாதிக்க முடியுமோ அந்த அளவு சம்பாதிச்சுவாங்க பேசுவாங்கல லிட்டரலி சொல்றேன் பாருங்க ஒரு எக்ஸாமுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து 2000 2500 வரும் இதுல பேசுறேன் இருக்கு ஒரு பேஸ்லயே வந்து 30,000 இருந்து 40,000 பேர் எழுதுறானுங்க பாருங்க ப்ரோ